to everyone present here. On behalf of the Indian Science Monitor and Carson, I take great pleasure in welcoming our chief guests, distinguished dignitaries, respected awardees, invited guests, members of the press and media, and audience gathered both inside and outside Carson to the 20th Annual Sir J.C. Bose Memorial Award Function. May I now request our esteemed dignitaries to kindly come forward and praise the dais. First, I respectfully invite our chief guest, Dr. Seetharaman, former Vice Chancellor of TNAU, to kindly occupy the dais. Next, I request Dr. S. Ramaswamy, former IPM Specialist and Chief Scientific Advisor to the FAO of the United Nations and EANIDA to please join the dais. I now invite Sri Srinivasan Rangaswamy, Chairman, KSR Educational Institutions, Trichangodu, to kindly take his place on the dais. May I request Reverend Father Dr. Francis P. Xavier, academician and philosopher to kindly grace the dais. I invite Professor Dr. R. Rajave, scientist and registrar, Bardiyar University, Coimbatore, to please come onto the stage. Next, I invite Dr. P. Vijay Kumar, global safety professional, to please take his place on the dais. I request Dr. Prasanna Balaji, specialist in sports science, National College Trichy, to kindly come onto the stage. May I now invite Sri S. Seetharaman, renowned historian and specialist in Tamil architecture, to kindly grace the dais. I request Dr. P. Anbalagan, professor, Department of Physical Education, Director of External Affairs, to occupy the dais. Finally, I request Mr. T.K.V. Rajan, Director ISM, to kindly join the dignitaries on the dais. Let us welcome all the distinguished dignitaries with a warm round of applause. It is my pleasure to invite Mr. T.K.V. Rajan, archaeologist and founder director, to share a few words about the Sir J.C. Bose Memorial Awards. Zoom करें Respected chief guests, distinguished awardees, dear residents of Maharashtra and friends. Good morning to all of you. It gives me immense pleasure and a deep sense of responsibility to welcome you all to the 20th Annual Sir J.C. Bose Memorial Award Ceremony organized by Indian Science Monitor and T.K.V. Rajan, former director of that one. This occasion is not merely an award function. It is a moment of remembrance, reflection, and renewed commitment to the spirit of scientific inquiry exemplified by one of the greatest pioneer, Sir Jagadish Chandra Bose. Please follow that. Sir J.C. Bose was not only a brilliant scientist, but also a visionary who expanded the horizons of science. His pioneering work in wireless communication, plant physiology and biophysics demonstrated to the world that scientific creativity knows no boundaries. At a time when Indian scientists faced enormous institutional and colonial barriers, I'm talking about when J.C. Bose was the time when British was ruling us, he showed extraordinary courage and intellectual independence. His discoveries proved that India could stand shoulder to shoulder with the world's most advanced scientific communities. The life of J.C. Bose is therefore more than a biography. It is a powerful message. It teaches us that scientific excellence, perseverance, and intellectual honesty can transform a national destiny. His spirit continues to inspire generations of scientists across India and beyond. With this vision in mind, Indian Science Monitor instituted Sir J.C. Bose Memorial Award to honor individuals whose work reflects the same spirit of curiosity, dedication, and service to humanity. Over the years, this is our 20th Annual Sir J.C. Bose Memorial Award function, whose work reflects the same spirit of curiosity, service to humanity. Over the years, every scientist who has received this award has been deeply influenced
impressed with the legacy of Sir J.C. Bose. They have drawn inspiration from his courage to think differently, his determination to pursue truth, and his commitment to science for the welfare of society. The recipient of this year award truly represents the living spirit of Sir J.C. Bose. Thank you very much, sir. Through the research, innovation and dedication, they are strengthening the India's scientific foundation and elevating the nation to the greater heights. Their work reminds us that science is not merely a profession, it is a mission to expand knowledge and advance humanity. That is exactly the core of Sir J.C. Bose's whole history. Science is not a merely profession. Merely calling I am a scientist is something, but it is a mission to expand knowledge and advance humanity. I therefore request that all gathered here today extend your heartfelt appreciation and warm wishes to these distinguished scientists. Your encouragement and recognition will strengthen inspire them to continue the scientific journey. Such appreciation from society is essential because great discoveries born not only from laboratories but also from supportive intellectual community. Later in this program, we are going to have an interactive session with these award recipients. I am confident that the interaction will be an extraordinary experience for all of you. With brilliant scientific minds, share their ideas and experience. It is often lead to what we call knowledge explosion. So I warmly request you to be with us, participate in the interactive session. And I am very happy if you also make some queries, you can also clarify some doubts, or if you have your own innovative ideas, you can also come out and say openly. This program will become very successful with your interactive information. I warmly invite you actively participate in the session. Once again, I would like to welcome you all to this meaningful celebration of science and the scientific spirit. Thank you very much. Thank you, Mr. T.K.V. Rajan, for sharing those valuable thoughts. It is now my privilege to introduce our chief guest for this morning, Dr. Seetharaman Subramanian. Dr. Seetharaman is a distinguished agricultural scientist and the first woman Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, one of the premier agricultural institutions in the country. She is an internationally acclaimed expert in agricultural meteorology and climate change with remarkable contributions to climate resilient agriculture and sustainable crop management. Earlier, she served as the director of the Agroclimate Research Center at TNAU, where she led pioneering research on climate variability and developed weather-based advisory services that had greatly benefited farmers. With over 100 research publications and several international collaborations, her work has significantly advanced climate-smart agricultural research in India. We are deeply honored to have such an eminent scientist and inspiring leader, Dr. Seetharaman, as the chief guest of the Sir J.C. Bose Memorial Award function today. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Now, we move on to the highlight of this morning's function, the presentation of the Sir J.C. Bose Memorial Awards, recognizing distinguished individuals for their outstanding contributions in their respective fields. It is now my privilege to introduce the first awardee of this year, Dr. S. Ramaswamy, former IPM specialist and scientific advisor with FAO of the United Nations and EA and IEA, is being honored for his contributions to eco-friendly agriculture technologies and cutting-edge research in integrated pest management. With his expertise, he worked with the United Nations organization in South Asian countries, mainly Bangladesh and Vietnam, for 22 years, playing a key role in making these countries self-sufficient in agriculture. He was born and raised in a small farming family. Instead of pursuing a medical course to become a doctor, he joined the agriculture college, Coimbatore, graduating with first class and first rank and won 7 gold medals awarded by the Chief Minister of Madras, Mr. Raj. He completed his MSc Agri with first class, which led to an international scholarship from Imperial Chemical Industry, London, and he went on to complete his PhD at the University of London. He was later appointed as a technical officer in ICI, London, where he worked for 12 years discovering new chemicals to control crop diseases. His work attracted the UFO, leading appointment as Chief Technical Advisor to manage integrated pest management projects in
in many countries. Dr. Ramaswamy worked extensively on eco-friendly technology, training thousands of government extension officers and millions of farmers for 7 years in Vietnam, 7 years in Bangladesh, and 2 years in Malaysia. His contributions to improving agriculture productivity in war-affected Vietnam were highly appreciated by the United Nations, and his eco-technology models are still followed by farmers in Bangladesh. For his outstanding contribution, he has also been recognized and appreciated by the former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. May I request our chief guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Dr. S. Ramaswamy. So let's celebrate excellence. Please put your hands together for our award and certificate. கொஞ்சம் அப்படி பார்க்கலாம் லிட்டில் க்ளோசர் Thank you, Dr. S. Ramaswamy, for graciously accepting the Sir J.C. Bose Memorial Award. We congratulate you once again for your remarkable contributions to eco-friendly agriculture technologies and integrated pest management. Now, we move on to the next awardee, Sri R. Srinivasan, Chairman, KSR Educational Institutions, Tiruchendur. On behalf of our Srinivasan Chairman, Mr. Mohan will receive the award. KSR Educational Institutions, Tiruchendur, established by Dr. K.S. Ramaswamy and presently managed by his son, R. Srinivasan, Chairman, have transformed the rural area of Tamil Nadu into a lively center of higher education and technical learning. The KSR group comprises over 16 institutions offering education from kindergarten through PhD, encompassing engineering, science, management, dental studies, and vocational training. Spread across approximately 400 acres, the campus features modern laboratories, research centers, and advanced infrastructure for science and technology education. More than 30,000 students and numerous faculty members are engaged in teaching, research, and innovation in the KSR educational network. These institutions play a vital role in providing technical education to rural boys and girls, enabling many first-generation learners to pursue careers in engineering and science. Several colleges within the group are affiliated with an university and accredited by national bodies such as NAC and NBA, reflecting high academic standards. KSR institutions actively promote research innovation, entrepreneurship, and technology startups through incubation centers and industry partnerships. Strong industry links and placement programs help students secure employment with leading national and international firms. Thousands of KSR alumni now serve as engineers, scientists, entrepreneurs, and technologists, contributing to India's and the global knowledge economy. By equipping rural with scientific knowledge and technical skills, KSR educational institutions have become a crucial catalyst for social mobility, innovation, and national progress. May I now request our chief guest, Dr. V. Geeta Lakshmi, to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Mr. Mohan on behalf of Srinivasan, Chairman, KSR Educational Institutions, Tiruchendur. Let's appreciate this remarkable achievement with a big round of applause. Thank you for graciously accepting the award. We extend our heartfelt congratulations on receiving this award, sir. Our next awardee is Professor Dr. R. Rajavel, a distinguished chemist, academic administrator, and researcher, currently serving as a registrar of Bhatia University, Coimbatore. Dr. Rajavel is widely recognized for his contributions to bioinorganic chemistry, particularly in the design and study of biologically active metal complexes and their applications in medicinal and environmental chemistry. With over 2 decades of teaching and research experience, he has guided numerous MSc, MPhil, and PhD scholars, significantly contributing to postgraduate education and research in chemistry. His research focuses on the synthesis and characterization of transition metal complexes with biologically active ligands, and he has investigated their antimicrobial, antioxidant, and anti-cancer properties, contributing to the development of
metal-based therapeutic agents, and bioactive compounds. Dr. Rajave has published many research papers in national and international peer-reviewed journals and has presented his work at scientific conferences, fostering collaboration and scientific exchange. As Registrar of Bardia University, he plays an important role in academic governance, research promotion, and institutional development, ensuring high standards of teaching, research, and innovation. May I now request our Chief Guest, Dr. V. Geeta Lakshmi, to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Professor Dr. R. Rajwe. Big round of applause to our esteemed awardee. Thank you, Professor Dr. R. Rajwe, for graciously accepting the award. We congratulate you on this well-deserved honor. We shall now proceed to the citation for the next awardee. Reverend Father Dr. Francis P. Xavier is a distinguished Jesuit scholar, physicist, educationist, and administrator associated with the Laila institutions in Chennai. He is widely respected for his contributions to higher education, science and religion dialogue, and Jesuit academic leadership. Father Francis P. Xavier completed his BSc and MSc in physics in India and later obtained his PhD from Boston College, USA. He also studied philosophy at Jnanadeepa Vidyapith, Pune, and theology at St. George in Germany, integrating scientific training, philosophical and theological position. Reverend Father Dr. Francis Xavier served as a professor of physics at Laila College, Chennai, where he contributed significantly to academic development and interdisciplinary education. He later became the founder director of the Laila Institute of Frontier Energy and the Laila ICAM College of Engineering and Technology Institutions, promoting advanced research and technology education. He has held several important academic and administrative roles. He served as the Gaston Professor at Boston College, one of the oldest endowed Jesuit chairs in the United States, and as Vice President of Academic and Research at Jesuit Worldwide Learning in Chennai. Within the Jesuit ADA in India, he served as a provincial of the Jesuits in Tamil Nadu and later became the rector of Laila Institutions, Chennai, providing leadership to one of the leading Jesuit education campuses in India. He is also a noted speaker, having conducted more than 90 courses and workshops on time management, leadership, education, and spirituality for Jesuit scholars and educational institutions. Father Francis Xavier has also written several works, including Collective Journey of the Globe, Education for the Marginalized and Science, Social Relevance, reflecting his commitment to education, social responsibility, and integration of science and human values. May I now request our Chief Guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Reverend Father Dr. Francis P. Xavier. Let's appreciate this remarkable achievement with a big round of applause. Thank you, Father, for graciously accepting the award. Our sincere congratulations on honoring this honor, receiving this honor. We shall now present the citation of the next awardee, Ms. Minuti Pitt. She is the Director of Publications at the American Association of Thoracic Surgery, where she oversees a portfolio of 7 high-impact journals, including the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, family of titles. With 2 decades of experience in scholarly publishing, she has led leading esteemed journals through periods of transformation, building seamless editorial workflows and driving strategies that align with the rapidly evolving publishing landscape. Her career includes leadership roles at the American Society of Transplantation, the American Society of Transplant Surgery, Oxford University Press, and Illustrated. At AATS, she leads initiatives focused on enhancing the author and reviewer experience, integrating data-driven insights, and developing innovative digital solutions. She completed a master's degree in biotechnology from the University of Madras. Ms. Minuti could not be present with us today. However, we are delighted to inform this August gathering that she has graciously accepted the Sir J.C. Bose Memorial Award.
present the citation for our next awardee. Shall we begin now? The video for accepting the award will be played. It is now my privilege to present the citation for next awardee, Dr. T. Vijay Kumar. Stands as the towering figure in the realm of occupational safety and applied science, whose pioneering contributions have transformed the landscape of risk management, regulatory excellence and workplace health in India and beyond. Through his profound engagement with the new OSH code, path-breaking MAD initiatives and rigorously evidence-based safety systems, he has masterfully translated scientific principles into sustainable and measurable workplace transformation. A lifelong learner and visionary mentor, his leadership across training, auditing, and global institutional collaborations reflects an unwavering commitment to scientific integrity, human dignity, and societal progress. Recognized by the Government of India as the best global safety professional in the year 2017 and honored with numerous lifetime achievement awards across Britain, Singapore, the United States, Scandinavia, Malaysia, Kenya, Australia, the Middle East, and India, his impact resonates across continents. Today, in celebration of his extraordinary contribution to applied science and national safety advancement, the Indian Science Monitor proudly confers upon him the prestigious Sir J.C. Bose Memorial Award. May I now request our chief guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award. Let's give him a huge round of applause. Thank you, sir, and congratulations on receiving this honor. We shall now present the citation for the next awardee. Dr. D. Prasanna Balaji serves as the Vice Principal and Head and Director of the PG and Research Department of Physical Education and Sports Sciences at National College, Tiruchirappalli, and is the Secretary of the Physical Education Foundation of India, Tamil Nadu chapter. He has exhibited visionary academic and administrative leadership by strengthening postgraduate and research programs, mentoring scholars, and fostering a culture of academic excellence within the institution. He has organized numerous national and international conferences, seminars, workshops, and sports events, creating valuable platforms for knowledge exchange and professional development in the field of sports sciences. His initiatives have significantly enhanced sports infrastructures, secured institutional funding for advanced facilities, and promoted scientific training methods and performance-oriented sports culture. At the state and national level, he has actively contributed to discussions, curriculum development, and the advancement of physical education as dynamic academic discipline. Notably, he has been a strong advocate of inclusive education, implementing structured physical activity programs for special children, encouraging adaptive and therapeutic sports practices, and ensuring that students from diverse backgrounds and abilities receive equal opportunities for participation, skill development, and holistic growth. May I now request our chief guest, Dr. P. Seetharaman, to kindly present the certification for Memorial Award to our with a great honor, let's appreciate with a warm round of applause. Thank you and congratulations, sir, on receiving this honor. The next citation is for historian Mr. S. Seetharaman of Kumbakonam, is a respected independent scholar, researcher, and heritage enthusiast who has dedicated many years to the study of Indian philosophy, temple architecture, and Saiva traditions. He also serves as the director of the Srivatsam Senior Living Community, where he promotes cultural and spiritual learning among residents and visitors. Seetharaman has played an important role in introducing the philosophy of Kashmir Saivism to a wider audience in South India, particularly among Indian Tamil scholars and spiritual speakers. Through his lectures and writings, he explains the non-dualistic philosophy of Kashmir Saivism, including concepts such as Pratyabhijna and Svapanda, presenting these classical ideas in a simple and accessible manner. He has also encouraged comparative discussions between Kashmir Saivism and Tamil Saiva and Siddhanta traditions, thereby enriching physiological dialogues. In the field of temple architecture, Seetharaman has conducted extensive studies on the Chola, Pallava, Nayak
traditions, highlighting the symbolism and spiritual significance of temple structures, including gopurams, mandavas, vimanas, and sculptural iconography. Through numerous lectures, he has explained how temples function not only as places of worship but also as centers of art, philosophy, and social life in traditional India. He has authored several books and essays on Indian philosophy, temple traditions, and spiritual heritage, contributing significantly to the understanding and appreciation of India's classical philosophical traditions and temple culture. May I now request our chief guest to do the honors to Mr. S. Seetharaman. Thank you, sir. Now we will see the next citation for the award. Yogi Dr. P. Anbalagan, Professor, Department of External Affairs, Bharatiya University, Coimbatore. He has recently joined as a professional member of Indian Yoga Association. He has 20 years of experience in teaching, research, administration, and higher educational sectors. He holds 2 doctoral degrees in physical education and yoga respectively. He is a specialist in exercise physiology, yoga education, sports training, wellness studies, research methodologies, etc. He has occupied a number of academic and administrative roles like Bharatiya University's Public Relations Officers, Academic Coordinator of the School of Distance Education, Principal in charge of the Government Arts and Science College, etc. He has guided 30 PhD scholars and more than 50 MPhil scholars successfully. He has authored 6 textbooks and completed a number of government-oriented research projects. He occupies as a member of many academic bodies. He has published a number of articles in scientific journals and presented innumerable papers in conferences and seminars at national and international levels. He has won many international and national awards, including Dr. APJ Abdul Kalam Award and International Best Educationalist Award from UAE Tamil Sangam. He is an inspiring and incredible people's leader. He is a powerful beacon of innovation and mentorship. He is an institutional builder. He is a timeless icon of wisdom, compassion, empathy, and integrity. May I now request our chief guest, Dr. Seetharaman, to do the honors. Please put your hands together for our distinguished awardee. Thank you. Congratulations, sir. I now invite all the awardees to kindly come forward with their medals for a group photo with our chief guest and the dignitaries. இதை மட்டும் அப்படி கேமரா மட்டும் வைடாக நிற்க போகிறாங்க. உங்களுக்கு ஓகேவா? வைடு வருமா? சார்கிட்டே நிற்க செய்யணும். ஓகே, சார் ரெடி? எல்லாருக்கும் பாருங்க. அப்படியே இருங்க ஒரே நிமிஷம். அப்படியே இருங்க ஒரே நிமிஷம். Thank you, ma'am, and bodies.
in gratitude and appreciation, we would now like to honor our esteemed chief guest, Dr. B. Geeta Lakshmi, for gracing this occasion with her inspiring presence. May I request Mrs. Nadi Ramaswamy to kindly come forward to honor our chief guest. It's my privilege to invite our esteemed chief guest, Dr. B. Geeta Lakshmi, to kindly deliver the keynote address on the topic Future of Indian Agriculture. Good morning to all of you. Am I audible? So I'm really privileged, and it is one of the best day I ever had because recognizing so much talents on the stage, and it's a great privilege. First of all, thanks to TK Virajan sir for inviting me to this great occasion, and I'm really thankful for it. And when I came to know that the existence of Indian Science Venture, it's really difficult to create such a visionary organization and running it for more than 2 decades. That itself is a big thing that they are doing it, for which my hearty congratulations, and definitely we would contribute whatever the way it is possible, sir. And again, when Ramaswamy sir came and invited me with madam, it was really a great pleasure for me. One thing is first getting to know our alumni in such a great position and doing such a wonderful job, and serving in UN and especially deprived communities and poor farmers in the countries like Vietnam and then Bangladesh, and today I came to know that he also served in Malaysia for 2 years. It is wonderful, sir, and especially you are actually standing a tall figure to give a talk to Tamil Nadu Agricultural University achievements and so on. TNAU students are always excelling. Even day before yesterday, there was an announcement that in the UPSC, the second topper is our student who is actually from the Trichy campus. So every time we feel very proud that our TNAU alumni are doing such an excellent job, and especially getting to know each and every one of you talents and then the contribution to the society, education. They've really handpicked the talents from different kind of zoners, starting from education background, management, like running big educational institutions, individual contributions to the community, and also sports. There are 2 persons sitting over here who have contributed a lot towards the sports, architecture, medical field, everything. It has been very well picked and the right persons for the right awards. Sometimes, the award gets proud when it is conferred onto some proud person. So that is what has happened today. So I'm really happy that I'm part of such a great event. And today, another important thing is, I'm really overwhelmed to see some of the mentors sitting in this hall. I think it's a great thing that I could see my teachers and mentors sitting in this hall. And I'm also very proud to look at all of you, each and everyone sitting over here is a meaningful, you're showing your meaningful presence today. So with this, and the name of the award, it's a J.C. Bose Award. I've just gone through what contribution he has done, such a wonderful contributions, remembering these kind of personalities, this will actually pave way for the youngsters to do some creativity. So that is the way it has been created, I believe, and contributions, especially it was, one thing was very heartening to me because I'm from the agriculture field. It shows that he has done some work on the crop physiology, especially the response mechanism of the plants when it is exposed to heat or chemicals, some hormones. That response mechanism was found by him. It was really wonderful to learn such a great scientist, the existence of such a great scientist. And when there was a hard period, like the British period and so on, it was a very hard time. The talents of Indian scientists are recognized. So he must have been a great scientist, so that the people could not resist
kind of recognizing his services in those period, even in British colonization period, where we people were really suppressed and so on. So coming back, and today they have requested me to talk something about, when I came into the hall, Sir Rajan sir asked me to give some overview about how the future of agriculture is going to be. Agriculture, it is in everyone's blood and sweat, because we are the people who are agrarian people, and I was given a great opportunity to lead the Tamil Nadu Agricultural University for 3 years, and our university, because I was actually, I just want to introduce my university. Some of you may not be knowing about my university that well. It is a very renowned university across India as well as even in the international arena. And we have at any particular point of time around 28 to 30,000 students are there, around 1,000 scientists and non-teaching scientists every people. And our university has a unique existence throughout the state. We have got 117 units within Tamil Nadu, including 18 constituent colleges, 49 research stations, 15 KVKs, 2 KVKs have been now added. So like that, we have got totally 117 big establishment within the state. So we contribute a lot towards the food security of the state as well as food security of the nation. That is our strong point that we are doing. We release so much of varieties, we release so much of technologies, and especially that our Indian agriculture is actually backed by lots and lots of small and marginal farmers. Okay, if we just go back to the data, more than 85% of the farming community belongs to small farmers or marginal farmers. These data are really coming in front of me. One of our great professors sitting over here, he don't bring any, Rangasamy sir, he don't bring any paper or pencil when he comes for our class. Such a data, power-packed data he used to have in his mind. I remember seeing you, and I'm just trying to say some statistics. It's really great. Like our Indian subcontinent, we have 328 million hectares of land area, and the food production is currently, we were having food production, just 50 million tons was the food production. That particular point of time, our population, but currently we have to look at our population, 144 crores. Now it is enhancing. The growth rate is almost 1.13% per annum. That is the way it is growing. So we have to be in a position that we need to increase our food production at least by maybe in another 4 years when we touch 2030. Let's not think about 2100, which is far away from here. Maybe most of us may not be even living. Like the child can be living, but we will not be all be there on the ground. So what will happen is, we need to increase our food production at least by 10 to 12% in 2030 itself. Then by mid-century, 2050, we need to increase our food production at least by 40%, because the population is growing, the food habits are changing. Lots and lots of changes are happening in the food habits. Like in the olden days, we used to take very simple food, but now the food habits are really changing. We need to take lots and lots of protein, the animal protein, which actually exhausts a lot of water. Many things are happening. But we are proud, even with this much kind of population, India is self-sufficient, and we are able to export some of the unique products from our Indian nation. So we have touched almost 323 million tons of food production, and we are surplus. And coming to Tamil Nadu, because it is our state. So Tamil Nadu, we are very proud, because one statistics I have to give. We have 13 million hectares of land area. Okay, that means our land area is 4%. 4% of the Indian subcontinent. So we have 4% of land area. So coming to the water, ours is a water-starved state, water-stressed state. For agriculture, water is the prime thing. You all must be knowing, right? Our Tamil Nadu is actually situated very close to the equatorial region. So 24/7 into 365 days, cropping is possible. But only thing limited is water. If we have sufficient water, all the 365 days we can have crop on the ground. That is the way it used to be. So water is really, we are begging for water from neighboring state. We are also fighting for water. From Karnataka, we are fighting Kaveri. From Andhra, we are fighting for water, Krishna for water. And Kerala, Mulai Periyar, things are going on. So surrounding our state, we are actually
actually stressed for water and we are fighting for water. That is a real thing that is happening. So we have only 3% of the water resources of the whole of the India. But one thing is, with 4% of land area, 3% of water, we are holding 6% of the population. Okay? So you can just imagine. So right now, close to 8 crore population is living in Tamil Nadu. So that means whoever comes to Tamil Nadu, either for a job or any other reason, they don't want to go back to their old position, because this is such a paradise which has so much of good things in it, good people, respectful people, everything they see here, and they don't want to go back, and they make this land as their own land. That's how this is getting on populated. Tamil Nadu is getting on populated. Okay, so for this, what is the situation in agriculture? So though we have 13 million hectares of land area, our agriculture land area is only 4.9 million hectares is our agriculture land area. So now if we want to increase the food production, what we should do? We need to definitely increase the land area under cultivation. Unfortunately, the cultivable land area is going for non-agricultural uses, lot of non-agricultural uses. Okay, so if we are just another statistics we were just looking at, there is one thing called the current fallow. Current fallow means for the past 1 year we may not have done any cultivation in that land area. 10.4 lakh hectares of land is under current fallow. So that is the situation over there. And there is another other fallow. There is another classification of the land use pattern, other fallows. That means within 1 year and 5 years, there is no cultivation happened in that area. Maybe some people must have, for investment purpose, they must have bought that land and left it uncultivated for so long. So at least for 5 years, they have not cultivated. That again is 19.6 lakh hectare of land areas lying over that. Okay. Then culturable waste, another kind of a segment which is called culturable waste. That is again another 4 lakh hectares of land is there with a small treatment that could be brought under cultivation. So our prime aim should be bringing all those land area, around 34 lakh hectares of land area should be brought under cultivation instead of taking potential agricultural area into non-agricultural area. We need to bring those areas under cultivation. That should be the prime thing if you want to keep the pace with the population, and then with the food production if you want to increase. That is the first thing. Second thing is enhancing the productivity. That's the biggest thing. You know, like the role of Tamil Nadu Agricultural University and other agriculture scientists, the role is really, really important. That's what Ramsamy sir was doing when he was actually working with the farmers in Vietnam or with the farmers in Bangladesh, so poor farmers, and you know, with lots and lots of hardship. You know, like the Bangladeshi farmers and all, you know, with a small extreme event, almost 20-25% of the Bangladesh can go inside the water, you know, with something like if it is like a tsunami, or if it is like a low pressure system or cyclonic storms, if it can devastate, because it is in the coastal land area, definitely most of the productive land will go inside. So that is what is the real hardship. In those areas, sir has worked, and I'm really like heartening to learn all his achievements. I was just talking to him. My seniors did not introduce him when I was in power, so it would have been really nice. I would have got so much of ideas from him and implemented in Tamil Nadu to improvise the agriculture. But nevertheless, we will definitely, there is no retirement or there is no age bar when you want to contribute for science or if you want to contribute for the development of the people. Definitely we can do it together. Lot of things we can take it forward. That's what I feel. So coming to productivity increasement, you know, now we are developing lots and lots of varieties. Especially I need to touch upon one subject, climate change. You know, climate change is really a buzzword which is becoming real. Once we, like few years back, we were hit with like a corona, no? Like it was actually keeping every one of us inside four walls. It did not allow us to move outside. But even in that hardship time, agriculture was the only sector which was showing a growth of higher growth rate. Because that nobody could stop that growth of agriculture even in corona time. But this climate change, already the farmers are having
lots and lots of difficulties because of the fragmented land holding, escalation of input cost, and there is a lot of vagaries in monsoon and so on. But the thing is, the climate change is sitting on the top and it is actually troubling the farmers like anything. You know, I can quote few examples. You can expect anything which was not experienced before and which you have not thought of that it will happen. One good thing I can just tell you as a small example, in Dubai, there was only, it's not a very big rain which happened in our Kaveri Delta zone and all. It was a normal high rainfall type which happened, but it has flooded the entire Dubai because the infrastructure was not done to hold that kind of a situation, because they were not expecting that they would receive that much rainfall. Right. So now you know what is happening is a lot of unexpected things are happening. Even in our down south, in Tuticorin and in those areas, it used to be a dry area. They get only very minimal rainfall, and in those areas now there are so much of flooding happening. In the past 3 years, we are getting flooding, and the farmers are under hue and cry, and it is actually taking away a lot of their livestock and so on. So this kind of floods can happen. Other thing is, within one season, both flood as well as drought, both the things can happen. This is how the climate change is playing a lot. Increase in temperature, so that will definitely reduce the duration of the crop and reduce the yield, and it will increase the water requirement. We have made one study, just to give you a small example. Rice is our basic food. We will not be able to go away with rice. At least one meal we need to go with rice. That's how we have been habituated, right? So if we want to grow rice, it takes around 1200 millimeters of water on a normal time. In the same way, if the temperature is increasing, then the rice would require around 1500 millimeters of water to produce the same quantum of food. Where are we going to have excess water? That's very, very difficult for us to have excess water, because already we are fighting for it. So that's where the management comes into play. Okay, so we have found out alternate wetting and drying system of method. Rice is a water-loving plant, but it doesn't require kind of a flooding all the time. So you can just flood it, you can leave it, you can dry it, then again flood it. So that is the way alternative wetting and drying process that is actually increasing the yield of the crop. Lot of scientific evidences we are creating for making policies. Okay, so I'm not going to go into deep, because I think many people have to. Yes, so I'm just going to stop in 2 minutes. So whatever we produce, the biggest issue is whether they are getting the rates that they want to get it. So that's why we are now playing a lot of things. Now artificial intelligence, robotics. I'm seeing one of the person is also working on artificial intelligence. I believe I could see from your CV. So artificial intelligence, robotics, and then all automations, everything is happening in agriculture as well to increase the use efficiency. With all those things, we are having blockchain technology, and also we are having traceability, so that we can improvise the use efficiency and we can improve the cost that they are receiving it for their products. So the economics has to be better for the farming community, so they can lead a decent life and they can go forward. There are so many things that are happening in agriculture. I'm sure future of Indian agriculture is going to be rosy, though we have so much of difficulties, but definitely the Indian farmers, last word I want to put is, there are so many kind of a difficulty for bringing in the young farmers into agriculture. But thanks again to Corona, so many people came back to India from abroad and all. They started innovating so many things, and now many farmers, the young farmers, they are continuing to do agriculture. So this kind of innovative agriculture things will attract youth for agriculture, and definitely India will become one of the country which will lead the entire globe in crop production and agriculture productivity. Definitely we will find a good place in the world map. Thank you so much for the great opportunity. I really enjoyed talking to you. Thank you so much. Very informative and very hard to hear. One more information. You are the first woman to become the Vice Chancellor in the history of the Actually, she was the second company. So, I welcome interactive session. At the beginning, one question I get about the answer now. I am new to Coimbatore in the sense I found that more than 1,500 bakeries was flooding in Coimbatore.
people started eating this kind of wheat stuff continuously, especially in the generation. It's going to affect the whole Coimbatore health and research. So you start eating more rice. So many, there are 100, 1,200 bakeries in Coimbatore city alone. And you see a lot of people are eating that regularly. You can answer later. Now, the Professor Abhirami has done a wonderful job. That's a lot, very nice thing. And she was speeding the profile because profile, see, I'm not exaggerating. All these people are very special in their own field. They have done a lot of research. In the very India, Indian science. So we are going to have a very interesting interactive session in which we are going to have a lot of questions. For example, Seetharaman Subramanian, we all call Vishwaguru, India top in science and technology. Actually, we are the first one to introduce zero as a place maker, place holder. அதாவது zero இந்தியாவில் கண்டுபிடித்ததுக்கான ஆதாரங்கள் we have from Takshali manuscript. Now Takshali is in Pakistan and Kashmir. அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு inscription shows that first time India used zero. But what is happening now? Last 300 years, not even a single formula of Eastern philosophy or science has been used. எல்லாமே Western concept தான், Western formula தான். Sir C.V. Raman, Venkatraman, எல்லாருமே Nobel laureates. They seldom used any of Indian formula. விஸ்வகுரு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம், எங்க போச்சு நம்மளுடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி? இது கற்பனையா இல்ல எக்ஸாகரேஷனா அப்படிங்கிற கேள்வியை சீதாராமன் கேட்கப்படும். This is one of the questions. அந்த மாதிரி every people are going to ask one or two questions which is very interesting. I will be very grateful if you just participate and then bring your rice, your question. We like to go as speed as possible. We want to finish by 12:30 or 12:40. I humbly request you to be with us for the interactive session. Thank you very much. So let's start with Dr. Ramaswamy. See now, most important aspect when I am talking to him, one thing which is surprising, Vietnam is a flood. I mean, you know the impact of American aggression in Vietnam and also in Bangladesh, poor country. He studied for nearly 22 years, his wife, and then with his own group, he elevated agriculture products there. Remember, Indian science played a key role. For example, in Angkor Wat, Indian archaeologists went there, resurrected all the temples. Even in Angkor Wat, Cambodia, all the temples were actually recreated by the Indian archaeologists. Very few people know about it. When I met Dr. Ramaswamy, who respected Venki is here, he only introduced me to him. Then I checked up his profile. Amazing. So I told him, sir, I want to invite you for the thing you first elected. I'm very happy here, comfortably. Then I told him, no, it should be on the limelight. People should know about it. Not only him, all the people who are here, they are excelling the whole thing. So let's start with the interactive session. Be with us for some time. Let's go for some slides you want to project for this program, for this own. So let's do that, sir. Yes. Green. Light off. முன்னால வந்துடுறாங்களா? சைட்ல இருக்குங்களா? அப்படியே இருக்கு.
Rangslami. விளாண்ட காணும் அவங்க அசிஸ்டன்ட் இருக்க டேபிள் வச்சுருவாங்க. ஆச்சு Hi. Good. Come, yes, please. தம்பி ஒரு ஃபோட்டோ வீட்டுக்கு பிடிச்சி சார் இங்கே பாருங்க சார். Thank you everybody. And happy that been honored by the presidents also. Now the question is, this question is about interactive session list. As President Dr. Ramasamy is leading from the
agriculture family from Coimbatore. How is he able to achieve that kind of chief officer from WHO? Very big elevation. And also, originally his father asked him to go for the medicine. He said, no, I want to go and agriculture. So how you achieved it? To the slides. Contribution. Yes. Welcome everybody. Good morning. First of all, I would like to give heartfelt thanks to Dr. T.K.D. Adil for selecting me, for choosing me for this coveted award. Also, my sincere thanks to my friend Venki, who proposed my name. Mike touch. Mike. Oh. Yeah. All right. So get it up. Okay. All right. Now I know. Okay. Then also my sincere thanks to Murugan and his team and the Apex officers for their great help to organize the whole thing. But for them, if we could not have organized this, it's such a lot of work. Thank you, sir. Now, I will come to the question. Dr. Rajan will, I was told he will ask me 3 questions, and I have answered those. Now, first question he already asked. The question is, coming from a small, poor farming family, how did you go up to the level of Chief Technical Officer in UNO? That's his question. Yes, it's true. I come from a small farming family, but I'm still proud of that. In a farming family, when I was going to school, when I was little, I was working in the farm. Evenings, mornings, weekends, I will be working in the farm. And in fact, I used to work so much. My brother is a taskmaster. எனக்கு நிறைய வேலை கொடுப்பாரு ஃபார்ம்ல. அது சலிக்காம பண்ணுவேன். ஒரு தடவை காலையில 8 மணிக்கு ஏர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸ்கூல் முக்கியம். ஆனால் அவர் லேட்டாக அவர் வந்து என்னை ரிலீஸ் பண்ணணும். பட் லேட் ஆகி போச்சு. அழுதுகிட்டு ஏர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்புறம் அவர் வந்து ஏய் போடா அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு மேலே எனக்கு நான் அழுதுட்டு ஏர் ஓட்டிக்கிறேன். போடா ஸ்கூலுக்கு போடா அப்படி அந்த மாதிரி ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் I was able to come to college, study and all. So I am still grateful for my brother and father. Now, the first slide was that. Yeah, I used to see it. That's me. So anyway, because of my background in agriculture and the familiarity to agriculture and the love to agriculture, I wanted to study agriculture. So I came and joined the Agriculture University in Coimbatore. First 4-year course. எனக்கு அந்த 4-year கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சு படிக்கும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு வெறி. நம்ம எல்லாம் சின்ன ஃபார்ம்ல இருந்து பொருள்ல வரோம், நம்மளும் நல்லா பண்ணணும் ஒரு வெறி இருந்துச்சு. நல்லா பண்ணணும், வேலைக்கு போகணும், மேலே படிக்கணும், நல்ல வேலை பார்க்கணும், சொசைட்டியில் மேலே இருக்கணும், அப்படி ஒரு வெறி இருந்துச்சு. அதனால நல்லா படித்தேன், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சரை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அவங்க சொன்னாங்க. 7 gold medal. Okay, that was
Minister, Bhaktavachalam, giving me the gold medals. Then, you see, அப்பவே என் மனசுக்குள்ள கோல்ட் மெடல் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணா பத்தாது. நம்ம வேலைக்கு போகும்போது அவன் கேட்பான், நீ என்ன புக் வாமா சும்மா படிச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டியா அப்படி நினைப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு தடவை நெக்ஸ்ட் லைஃப் பண்ணுங்க. NCC serious cadet became a best cadet. After became a senior under officer. Then எங்க காலேஜ்ல டிபேட்டிங் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல ஸ்பீக்கிங் காம்படிஷன் ஸ்பீக்கிங் காம்படிஷன் போய் ஃபுட் கிராப்பா கேஷ் கிராப்பா எது முக்கியம் அப்படின்னு டாபிக் அதுல பேசி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அதான் பாருங்க. ஆனா ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பு என்னன்னா, அன்னைக்குதான் எனக்கு தெரியும் நாமளும் மேடை ஏறி பேச முடியும். அந்த பேச முடியுங்கிற ஒரு தைரியம் வந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பண்ணுது. All through my work in UN and all, it's a great. It was helping that feeling was helping. So anyway, because of all this, I had a scholarship to do a MSc degree in the same university in Bangalore. Also, first class, first rank and all this. Then all together, it made it possible for me to get an international scholarship to do a doctorate degree, PhD, at the Imperial College of Science and Technology in England. So, I did the degree of doctorate degree. In fact, doctorate degree at the Imperial College in Bangalore. நிறைய பேர் 3 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் 6 வருஷம் எல்லாம் எடுத்து பண்றாங்க. நான் டே நைட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு 2 வருஷம் முடிச்சேன். ஆனா யூனிவர்சிட்டி லண்டன் யூனிவர்சிட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்கிட்ட நீ PhD டிகிரி வாங்குறதுன்னா 3 வருஷமாவது ஒர்க் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த 1 இயர் என் ப்ரொஃபசர் டைரக்ட்லி ரோல் சயின்டிஃபிக். So like that, because of that, I got a job in the biggest chemical company, Imperial Chemical Industries in England. So I worked for them. I worked for them for 12 years, trying to discover new chemicals for crop disease control. Then at that moment, FAO, Food and Agricultural Organization of UNO, was looking for somebody to work in a crop protection pest control project in Vietnam. என்னடா பாத்தீங்க அவங்க FAO சம்பளம் பண்ணா 2 மடங்கு ஏற்கனவே நான் வாங்கியிருக்கிறத நல்ல ஜாபம் தெரிஞ்சது. அது முக்கியம் இல்லை எனக்கு. நான் இங்கிலாந்துல ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் 12 இயர்ஸ். இந்த FAOல ஜாயின் பண்ணா நம்ம நாட்டுக்கு திரும்பி போகலாம், ஏசியாவுக்கு திரும்பி வரலாம். So I applied, I got the job. Then my first work was in Vietnam. So that's how from a small farming family I went up to the level of getting the job in UNO. Now, I will go for my. So anyway, in the UNO, I got a job as a junior fellow.
and then I gradually moved up to the chief technical advisor level. That's how, from a small farming family, gone up to the chief technical advisor level within your know. Now, sir, I'm ready for your second question. Now, actually, we have a question based on scientific discoveries. Very motivational speech, especially Mr. Venki Sonamari. Younger generation should have heard more than all of us. Apna teri ivarude life வந்து எப்படி ஒரு hard work basic pinnacle அப்படிங்கிறது ஒரு younger generation நிறைய வந்தாங்க. But of course now the exam time probably you may not be able to bring your children. But his life structure is something very model for the younger generation. The second question is eco-friendly inventions of him, how it actually gave a facelift to the agriculture, world agriculture, not even Indian world, because his contribution to Vietnam and Bangladesh is fantastic. That's the reason why we have chosen him as a kind of award for this, mainly because his contribution to the Asian countries. Not only doctor, I believe that your contribution is high. Actually, Dr. Rajan's second question was my subject, that is, what are the eco-friendly technologies in agriculture? I mean, that's the area I was working. So he's asking what are the eco-friendly technology in agriculture. Now, to answer that question, I have a question for you. Now I'm going to tell the scientific name, botanical name of a crop plant, and I want you to tell me the Tamil or English name. Now my classmates will immediately know the answer, and our chief guest also will know the answer. So I request them not to answer, but Varaisa sativa. You all clever. Okay. Now, Jiva. Arsenics are always Now, I want to explain what are the eco-friendly technology with some examples. So now, we can have light here now. That's okay. Anyway, here is the rice plant. Now, rice plant has many insect and disease problems in the field. Now, among them, the most important is an insect pest called Nilaparvata lupus. I'll tell you, simple name. It's a brown blonde hopper, PPH. That's the most serious insect pest. So this is the healthy rice now. Okay. So healthy rice. Next slide, please. In the healthy rice, the BPH brown blonde hopper vanda, complete burn பண்ணிட்டு crop. It's called a hopper burn. Yeah. See, but it will spread around, spread out, complete crop burn பண்ணிட்டு. அதனால farmers பண்றாங்க, இது பெரிய serious pest ஆச்சு. அப்படியே poisonous insecticides நிறைய அடிப்பாங்க. Insecticide அடிச்சா, in fact, the problem increases. அது எப்படி? In the base of the crop, the insect is there. Normally, if you don't spray any chemical, what happens? In the insect பாருங்க, இது மணிக்கு கீழே உள்ள இங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்குது. எல்லாம் பயந்து தண்ணியில வளருது. தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும். இது தண்ணியில விழும். தண்ணியில விழுந்தா தண்ணியில predators there. Mesomelia, micromelia அப்படின்ட்டு predators.
அது உள்கோட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டோம். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, இந்த நெல் காய்க்கிறதுல கெட்ட பூச்சி இருக்குதுன்னா நல்ல பூச்சி இருக்குது. நல்ல பூச்சின்னா கெட்ட பூச்சி சாப்பிடும். Spider is one of the very good one. So spider will eat it. Then in fact ducklings உள்ள விட்டுட்டா அது பொறுக்கி நல்லா சாப்பிடும். இதுதான் eco friendly technology. சும்மா கெமிக்கல் அடிச்சா அந்த நல்ல பூச்சையில செத்து போனா இந்த கெட்ட பூச்சி இன்னும் நிறைய குயிக்கா வந்துடும். அதுக்கு இல்ல health hazard to farmers and farm animals. Now this is example for cereals. Now let's take one vegetable. Now again I'll give you a botanical name. You give me the common name. Lycophyllum esculapum. அப்படின்னா இல்ல தக்காளி எடுத்துக்கோ. இது எடுத்துக்க. தக்காளி செடியில பாருங்க. Caterpillar. So it makes a hole in the fruit and it destroys it. It can also make a hole in the stem and destroy it. இது அதை பயந்துட்டு நிறைய கெமிக்கல் அடிப்பாங்க. பயந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு தக்காளி சொல்றோம், இந்த பூச்சி பிடிங்க, கையிலேயே பிடிச்சி நிலத்தில் அடிச்சிடலாம், அது போயிடும். அதே டைம்ல இந்த ஸ்பைடர் சொல்லிக்கலாம், அதே சாப்பிடும். இன்னொன்று வாஸ்ப், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வாஸ்ப் இந்த ஃபீல்ட், அது இதை பேரசிடைஸ் பண்ணும். பேரசிடைஸ் பண்ணி இதை பண்ணும். அப்படி பண்ணுறா போதும், instead of using chemicals. So that's another eco-friendly technology. Now, cereal பார்த்தாச்சு, vegetable பார்த்தாச்சு. another முக்கியமான crop fruits. Now, bring that one. So I was going to ask what is Musa sapien? So this is Musa sapien. So anyway, the banana has one serious virus disease. Bunchy top of banana. In fact, my MSc thesis was in this one. Bunchy top of banana is caused by a virus. Virus, plant virus, எந்த கெமிக்கல்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Chemical cannot control virus disease. But farmers, என்னடா disease வந்துச்சு, மருந்தடிச்சு waste, மருந்தடிச்சு எல்லாம் crops வாங்கலாம். அது இந்த ஏஃபிட், இது வந்து ஏஃபிட், பென்டலோனியா நைட்ரோ நெர்வாசன் பேர். அந்த ஏஃபிட் transmit the virus to plants. So only way is, if you see a diseased plant in the farm, pull it out and bury it. That's the best way to control this virus, because virus cannot be controlled. Plant virus cannot be controlled with a chemical. So what is eco-friendly technology? Eco-friendly technologies are not rocket science. It's simply helping the farmers how to grow the crops without having to use poisonous chemicals. And what are the non-chemical methods? Are they not eco-friendly technologies? So, now sir, I'm ready for your next question. Next one is the final one, saying that how you are
generally what happens in India, when somebody executes a job, once he has gone, it's left. Even it takes place in the party, among the party. So who is going to execute, who is going to continue it? When I saw it, what I have is Azina, that's a Prime Minister of Bangladesh. I just asked him, how are you able to bring her to a place? It's very difficult to bring a Prime Minister or Chief Minister to a farmland. So how are you able to do that? Get about that next question. First of all, how you are able to synthesize? Yes, good thing. Well, thank you, sir. Thank you. In fact, before that, the next step of the question is, so you have eco-friendly technologies. How will you pass it on? How will you pass it on to large number of farmers? How to do that? Now, that is, in any country, if you look at the agriculture departments, there are thousands of agricultural extension officers. We have to, first of all, train the agricultural extension officers. Let's take Bangladesh, where I spent 13 years. Bangladesh, there are 2,000 agricultural extension officers. First of all, we have to train them. So we take a training institute and we give them season-long training, seed to seed training. Sowing the seed, harvest. Until then, they grow the crop and see what problem comes and how to solve the problem. That's kind of training we give. See, that's one example of how to give the training. Practical. Every training is pakka practical. Otherwise, no good. So here, that's me, trainer at this moment, and the trainees. The best thing is the trainer gets into the field first. So others will slowly get in, and then inside the field they will learn. Main point is practical training, not just a lecture. For example, கோழிமுட்டிய சும்மா கோழிமுட்டிய உடைச்சாக்கா அது அசிங்கமாகும், மிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தாங்க. ஆக்சுவலா உடனே okay, this is wild. That's the kind of practical training. Now, next slide. Now you see the trainees. Trainer is here. Trainees inside the field. They go into inside and they learn like that. Okay, excellent. More of that training. And the trainer of Dr. Ramsanya. Dr. Ramsanya, and there are many like Dr. Ramsanya. Oh, We get them. We first get them, and then train the extension officers. And then extension officers, we train thousands. And then through the extension officers, using the extension officers, we train the farmers by forming farmer field school. Farmer field school means village il poi or 25 farmers which is other school, marthakadiya ukande school. And it's like that. Yeah, so this is a farmer field school. So that's how extension officers train first, through them train farmers. Farmers also pakka practical training in the field, seed to seed, for them also, seed to seed. In their own farm, they sow the seed, grow the crop, and find out what's the problem, and then learn how to solve it. Okay, sir, I'm ready for your next question. I think you already asked that. That is, okay. Now, you train the extension officers and you train the farmers. But how to make sure that these eco-friendly technologies will be continued after your project? அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா
இந்த டெக்னாலஜி எப்படி கண்டினியூ பண்றது அந்த நாட்டுல? அதுக்கு first thing we have to do is to convince the government officials, director general, director, deputy director, all those officers, and you bring them to our project field, then explain, convince them how good this project is, how good the technology is. It's increasing the yield, how it's giving a protection for health issues with farmers. அப்படி முதல்ல extension officers and the director, etc. Also, next one, now very high senior officers also we must involve. So here you see the Secretary of Agriculture, and here is the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, and the Agriculture Minister is something you will see the next slide. Next slide for them. So here, you see in the rice field, I said, we use ducklings so that they eat the insect pest. And the duckling, I had it with me when the Prime Minister came to the field. So she is taking it from me. Oh, even this is useful. How good it is. Like that for appreciation. Apni top to bottom government explain பண்ணி convince பண்ணாங்க, they will continue the project. So that the technology will be passed on to more and more farmers. Not only that, next slide please. Here is this is the Director General of FAO and the high level executing agencies, donors, அவங்களுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த டெக்னாலஜி பத்தி நல்லா சொல்லி convince them how good it is. So next slide please. One project was funded by the Danish government. So here is the ambassador, Danish government ambassador and his staff in the field with me and my colleagues. So we convince them how good this technology is. So they provide more funding for a continuation after our project. So that's how officers train, farmers train, and they convince the officials so the work continues. So that we have full exposition by Dr. Ramasamy. One minute, I'll take. Now, because of all this, our work, for example, in Vietnam, when we started the work in 82, Vietnam was very, very poor, dilapidated. They imported everything, even bread and rice, meat, everything. Now, when we finished the work, after 7 years, they were beginning to export the rice. Now, Vietnam is the second biggest rice exporter. First one being India, thanks to officers like our chief guest. But Vietnam being a small country, poor country and all that, now they are rice exporter. Now, when we started the project, Bangladesh also very poor. Right, Bangladesh, our chief guest mentioned in her speech, Tamil Nadu, farming problem, main problem, thanni irrigation, that's problem. And Bangladesh, opposite problem, too much water, everywhere, flood, river, all that. But still, there's 11 million hectare of rice, 150 million farmers working there. We train a couple of million. The government will continue to train more. Now their agriculture, especially rice and vegetables, improved a lot. Today, the average rice yield per hectare is better in Bangladesh than in India.
I hope I'm right. In fact, they produce 4 tons per hectare average. India is producing only 3 tons per hectare. So Bangladesh produces better in rice growing. Even though the total production, rice production is much higher in India. So like that, eco-friendly technologies are helping the farmers to grow their crops without having to use poisonous chemicals. Thank you. And now the clubhouse has become Oxford University. Today, what we heard is something as if we were in Oxford or Cambridge, and he is very handsome, tall, and scientific. We are really proud of you, sir, from Indian Science Monitor. Very happy because that was a wonderful exposure. The only thing now the time is 12:30, and I'm going to cut short the questions of other recipients. Maybe one question so that we can close by 1 o'clock for the lunch. Or you want to expand it on 1:30? I'm not sure about it. So let's make it. Now I'm thank you so much for wonderful, sir. Wonderful. Now I request the registrar of the university, the Bharatiya University, to come forward. We are going to ask you one more. And yes. So Good morning, friends. First and foremost, on behalf of his classmates, 1965 BSc Agriculture batch, the first integrated. We are very, very proud of you, Dr. Ramaswamy. We know you from your college days. I would like to quote a couple of instances where the brilliance of this man was obvious even in those days. I know he was working for his MSc AG, the banana bungee top virus. He did something which was unheard of in those days. What he did, he cut a banana tree from the field. He carried it himself from all the way from the field to the laboratory. And that is the kind of workmanship that he has. Your point that simplicity, dedication, and honesty. These are the key success factors of Ramaswamy, and he has proved it to the rest of the world that these 3 things can carry forward to you if you have these basic qualities. And we would like to compliment you, Dr. Ramaswamy. We are very proud of you, and I'm also very proud in another sense. When he was working for the ICA, the Genet Seal Research Station, I had the opportunity to visit him in 1974, and he and Rani were very, very kind and very hospitable. And I can forget those few days that I could spend with you. Now, the kind of technology that he has adopted, both in Bangladesh and in Vietnam, they need to be replicated in our country too. And I would submit it to our research scientists, particularly to our eminent Vice Chancellor. And even though Dr. Ramaswamy has retired, he gets involved in these things. I'm sure we will find a way to make use of this wonderful experience for the benefit of our Indian farmers. Now, we the classmates of 1965 batch, we want to present a memento to him, and I will request Dr. Ramaswamy and others to come and please. Respected Vice Chancellor told us that had she known him, she would have given a very big poster that may come into reality. Copies of work. Yes, Doctor. On behalf of
by BSAG bags. The national feeling and gift to Dr. Ramaswamy is one of our best and close friends of ours. We will do all the finally. Thank you very much, sir. Thank you very much. And nice to see you all. And thank you very much, sir. Finally, before we go to our seats, You guys will be one of my students. Dr. Seetharaman Subramanian. நடுவில் போமா ஏதாச்சும் வந்து நான் தான் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். Thank you very much, everybody, sir. Thanks a lot. Before I go back, I would like to announce that recently I have authored 2 books. It's about my autobiography. The first book is My 3 Mothers, and its Tamil version is Netti Nerevaragan. I would like to present my signed copies to Dr. Thomas Scott. Thank you very much for the opportunity given to us, particularly to Dr. Rajan. Thank you very much. So kind of you, sir. We are really delighted to have this function as a family function and also intellectual function. Let's go ahead with the rest of the recipients. We will make it more interesting like him and give you a challenge for that. Thank you very much. Thanks a lot, Doctor. Now I request the Registrar of Bharatiya University, Dr. Rajavel, to be with us. Most important thing is this book on development of mineralized biocentric coating is being translated to 7 major languages, world languages. So he is a specialist in implanting. It's a very, very complicated and sophisticated subject. So even very difficult to understand in depth, but still, please, sir. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். First of all, I thank TVK Rajan sir. Really happy to participate in this function because of the standard high level people's மத்தியில் அவார்டு வாங்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. இது நான் ரெஜிஸ்டர் பாதி ஆரம்பிச்சு கூட இவ்வளவு சப்ஸ் பண்ணல. ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பீப்புள்ஸ் மத்தியில் எனக்கு அவார்டு கொடுத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நேரம் கருதி நான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிறேன். நான் வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்திலேருந்து ஒரு நியர்பை கிராமத்தில் கல்வி அறிவு என்னன்னு தெரியாத ஒரு கிராமத்தில் பஸ் வசதி இல்லை கிராமத்தில் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் படிப்பு தெரியாது, சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது, நடந்தே போவேன். அந்த மாதிரி கிராமத்தில் இருந்து நான் கந்தசாமி கவுண்டர் காலேஜில் பிஎஸ்சி முடித்தேன். படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை என்ன பண்ணுவோம்னா மோட்டிவேட் பண்ணுவோம், படிக்கணும் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். நான் அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் போய் ஒரு 10 years படித்து எம்எஸ்சி பிஎஸ்சியில் முடிச்சுட்டு பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் 2003 ஒரு 22 years ஓவர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மத்தியில் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறா 2 பசங்க டாக்டரோட கவர்மெண்ட் செக்டரில் டாக்டர் ஆகிட்டாங்க, ஒரு இன்ஜினியர், 2 ஸ்கூல் டீச்சர். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. 24 பிஹெச்சில் அவுட் ஆஃப் 24 பிஹெச்சில் 12 பிஹெச்டி வந்து
கவர்மெண்ட் செக்டார் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு தமிழ்நாடுக்குள்ள திருநெல்வேலியிலிருந்து இந்த பக்கம் திருத்தணி வரைக்கும் வந்து எல்லா சாலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் செக்டார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு காலம். நான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன், நான் வந்து படிச்ச காலத்தில் நானாக படித்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சேனே தவிர எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து செலவு மட்டும் தான் பணம் கொடுப்பாங்க. அதிகமாக இது அவங்களுக்கு தெரியாது, படிப்பை பற்றியே தெரியாது. இது ஒரு ரீசெண்டாக நடந்த சம்பவம். எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் பையன் பெரிய வேலையில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா பற்றி எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, ஏதோ சேலத்தில் ஒரு வேலையில் இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க, என்ன வேலைன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாரு. பக்கமாக வரும்போது இன்னொரு நாள் சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே சேலத்தில் வேலை வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் வேலை இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த லெவல் தான் அவருக்கு தெரியவே தவிர அவர் என்ன படித்தாரு, என்ன பண்ணாரு, எந்த வேலையில் இருக்காரு எதுவுமே சுத்தமாக தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப, அதாவது ஒரு ஏழை மாணவர்களோட உயர்த்தை தொடர்ந்துன்னா காரணம் உயர்கல்வி தான். நேரம் கருதி நான் என்ன சொல்றேன்னா, நிறையா வந்து இந்த அவார்டுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்ச்சில் நான் சயின்ஸு, அதாவது பேசிக்கலி வந்து சயின்ஸ் ரிசர்ச்சு. சயின்ஸ் ரிசர்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். இந்த பயோடெக்னாலஜி, என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி, நானோ சயின்ஸு, மெட்டீரியல் சயின்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். அங்கே அந்த 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானோ சயின்ஸ், என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி, பயோடெக்னாலஜி அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ். The among these material science are very dominating. Material based application became a high impact. அதனால இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடம் இருப்பாங்க. The first organic compound synthesis in the laboratory வந்து யூரியா. அந்த யூரியா great revolution in agriculture, best fertilizer. அதே பேஸ்ல ஒரு இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்பிளாட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஆர்கானிக் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் ஆன்டி கேன்சர் ஏஜென்ட் யூஸ் ஆகும். அதே பேஸ்ல இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் இன் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் கால்ட் பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அந்த பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கல் மெடிசினல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, அதாவது சிஸ்பிளாட்டின் ஒரு மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ், அதே மாதிரி ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் சிந்தசிஸ் பண்ணி அந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, இந்த போன் ஃப்ராக்சர்ல கோட்டிங் பண்ணி ரீமாடலிங் ஆஃப் போன், ரீஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன், அதே மாதிரி போன் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுறது. நாட் ஒன்லி போனில் அதே மாதிரி டென்டல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா ஒரு டூத் எனாமல்ஸ் வேர்வலன்சி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ராக்கராக வந்து யூஸ் பண்ணி பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரீசன் வந்து போட்டிட்டு இருக்காங்க. வந்து மல்டிபிள் மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் ஸ்டெபிலிட்டி, அது டூரபிலிட்டி, இந்த மாதிரி பயோகம்பேட்டபிலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வந்து அதில் தான் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்லாம் சேர்ந்து ஒரு 24 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 6 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அண்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபீல்டு தான் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ், ஈசோப்ரோஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ், அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல், இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் பேசுகிற பயாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் தான் போயிட்டு. Thank you, so kind of you. High level research, அது வந்து நிதானமான குறிப்பியோட பர்பஸ் என்ன, மெயின்டைன் இம்ப்ளான்டிங் வந்து everybody implanting what you call structures inside and particularly medical implanting is very important. But the book வந்து it was being translated 7 major languages. Important. We are really proud of you, sir, and we are wishing you a great success as a registrar of the Bharatiya University. Bharatiya University already become very famous all over the world. Your presence is going to be a more important. Thank you very much. Thanks. Now there is a very interesting about there is a one computer simulation. World War மூன்றாவது உலகப் போர் வந்ததுன்னா which is the plane, which is the cockpit of the world according to the computer simulation. Computer simulationல MIT ரிசர்ச் பண்ணி எந்த இடத்துல மூன்றாவது உலகப் போர் தொடங்கும்னு சொன்னாங்க. கெஸ் பண்ண முடியுமா? I tell you, Kashmir may be the cockpit for the Third World War, not Iran, Iraq. ஆனா அந்த
Kashmir had played a pivotal role of Bharadam. நமது பாரதத்தை கடந்த 2000 ஆண்டுகளாக கட்டி காத்தது காஷ்மீர். பயோ ஆதிசங்கரர் போயிருக்காரு, ராமானுஜர் விசிட்டட். அங்கதான் சாரதா பீடம் இருந்திருக்கு. Thousands of students from Kanchipuram and other Southeast Asia studied in Sarada Peeth. Now the Sarada Peeth is in Pakistan and in Kashmir. அந்த காஷ்மீரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணவர் மிஸ்டர் சீதாராமன். His book was published in Jawaharlal Nehru University. So the question is, he is specialized in trichosairism. நம்மளா எல்லாருக்கும் சைனிசம் தெரியும். You know what is trichosairism? Is from Kashmir. Kashmir trichosairism. Based on that, he wrote this book. It was published in Jawaharlal Nehru University last year. Okay. Now the question is, how trichosairism is very much important for us in daily walk of life. That's one question. Second question, நம்ம விஸ்வகுரு சொல்லிட்டு including our Prime Minister, achievement science and technology எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய ஒப்பீனியன். சயின்ஸ் ஒன்றுமே நம்ம பண்ணல, எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான் உண்மையா இருந்துதான். இதான் இந்த கொஸ்டின். ஷார்ட் ஆஃப் டைம் சார், ஸோ யூ மேக் இட் வெரி ஷார்ட் ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டரவை தடங்கிய சான்றோர் சபையிலே மேடையில் எல்லாரும் ட்ரெஷர் ஹவுஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ். முதல்ல இப்பேற்பட்ட அறிஞர் பெருமக்களுடன் ஒரு அவார்டு ஃபங்க்ஷன்ல என்னையும் கன்சிடர் பண்ணி கௌரவிச்சதுக்கு முதற்க என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் அவ்வளவு நுட்பமாகவும் கவனமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றனர். அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இந்த அவார்ட்ஸ் கொடுக்கிற இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டர். அவர் யாரோட பேரில் கொடுக்கிறார்? டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ், ஜேசி போஸ் அவார்டு அப்படின்னு. அவர் வந்து தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு முதல்ல தெரிவிச்ச ஒரு சயின்டிஸ்ட். அந்த சயின்டிஸ்டினுடைய பேர்ல இந்த அவார்டு வாங்குறதுல இன்னும் நாங்கள் அனைவரும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இந்த அவார்டு கமிட்டியில் அவரோட பேரை சேர்க்கும் போது நான் வந்து கேட்டேன், இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டர்ல நான் எழுதுற ஒரு பிலாசபி சார்ந்த ஒரு புத்தகம், அது எப்படி சார் இது ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் கேட்டேன். அந்த புத்தகத்தை முழுசா அவர் வாசிச்சிருக்காரு. அதனால அந்த புத்தகத்தை வாசிச்சதனோட அடிப்படையில் அதில் அறிவியலும் இருக்கு அப்படின்னு அவர் நம்பியதால் என்ன உங்களோட சேர்த்து இன்றைக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்து போட்டிருக்காரு. முதற்க நன்றி சார். அவருடைய 2 கேள்வி கேட்டீங்க. முதல் கேள்வி என்ன? ட்ரிகாசைனிசம் அதனுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டிருக்காரு. முதல்ல ட்ரிகாசைனிசம் தான் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஷார்ட்டா நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்தியா is known as Vishwaguru for ages. இப்போதான் அது அப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்தும் விதமா இந்தியா விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு டாக் ஆரம்பிச்சு. உலகில் அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து மேஜரா 2 வகைப்படும். ஒன்று அகம் சார்ந்தது, இன்னொன்று புறம் சார்ந்தது. அகம் சார்ந்த அறிவில் என்னைக்குமே இந்தியா தான் முதல். புறம் சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த அறிவை கொண்டு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு சுகம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களை உருவாக்க. ஸோ இந்த அறிவை நம்ம 2ஆ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம விஸ்வகுருவா இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம டெக்னிக்கலா புரிஞ்சுக்கணும். இந்தியாவில் உள்ள 4 வேதங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அறிவையும் நம்மளே அளிக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த வேதம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு விதமான தத்துவங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. வேதத்துல இருந்து மனிதர்கள் வந்துச்சு,
உபரிடத்திற்கு பிறகு இதிகாசங்கள் வந்தது, புராணங்கள் வந்தது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித வாழ்வியலின் பல்வேறு விதமான கூறுகளை தன்னுள்ளே உள்ளடக்கி மனித வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக பல டாபிக்ஸ்ல அது பிரான்ச் அவுட் ஆகி நம்ம பல்வேறு தத்துவங்களாக. முதல்ல மனிதன் தன்னை தாண்டிய ஒரு பெரும் சக்தி இருப்பதாக நம்ப தொடங்கினான். அந்த பெரும் சக்தியை தேடத் தொடங்கினான். தேடத் தொடங்கியதற்கு அவன் பயன்படுத்திய டூல் தன்னுடைய அறிவு. ஸோ பேசிக்கா அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுதான் எல்லாத்தையுமே அறிய முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இந்த அறிவை அறிவதற்கு அவனுக்கு தடையா இருந்த விஷயம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அவனால் கவனம் செலுத்த முடியும். அப்போதான் அந்த வழிபாடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது. ஸோ அப்போ வழிபாடு, பக்தி, ஸ்துதி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி மிகப்பெரிய அறிவியல் பெருமக்கள் உருவாக்கியது தத்துவம். அப்படி இந்தியாவுடைய சிறந்த தத்துவங்களில் ஒன்று அத்வைதம், அப்புறம் துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்னு 3 பெரும் தத்துவங்கள் இந்தியாவில் தான் முதல்ல தோன்றுச்சு. அது அப்படியே உலக லெவலில் வர ஆரம்பிச்சு. இந்த வேதிக் சயின்ஸ்ல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டி வெறும் பக்தி வழிபாடு அப்படிங்கிற நிலைமையை தாண்டி ஒரு தந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஒரு காலத்தில் அதற்கு நமது தமிழ்நாடு வந்து எல்லாத்துலேயுமே முதன்மையான ஒரு மாநிலம் என்று சொன்னால் அது கிடையாது. அந்த வகையில இந்த சித்தர் பெருமக்கள் இந்தியாவிலேயே அதிகம் இருந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதுல குறிப்பா திருமூலர் ஒரு பெரும் சித்தர் இருந்தார். அந்த திருமுறைகளையுமே 10ஆம் திருமுறை எக்ஸ்க்ளூசிவா திருமணத்திலே பிஹெச்டி பண்ண ஒருத்தர் இதே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஸோ அது 12 திருமுறைகளில் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் திருமுறை திருமூலருக்கானது. திருமூலர் இந்த ஆன்மீக அறிவை 9 தந்திரங்களாக பகுத்து நாம் அளித்திருக்கிறார். இப்போ காஷ்மீர் சதிசம் திருமூலர் 9 தந்திரங்களை விரிவாக சொன்ன எசன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அத்வைதம். அதே மாதிரி வட இந்தியாவிலும் இந்த 1ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த தத்துவம் பல்வேறு விதமான பெரிய ஆச்சாரிய பெருமக்களால் விளக்கப்பட்டது. ஸ்கந்தகுப்தர் அப்படிங்கிறவர் சிவதிருஷ்டி அப்படின்னு ஒன்று எழுதினார். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு மனிதன் இறைவனை நேரடியாக அடைவதற்கு எதெல்லாம் உபாயங்கள் அப்படிங்கிறத நல்ல தெளிவாக கூறிய ஒரு நூல். அதன் பிறகு 9ஆம் நூற்றாண்டுடைய மத்திய பாகத்தில் ஸ்மாந்தா அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து காஷ்மீர்ல ரொம்ப சிறப்பாக விளங்கிய ஒரு நேரம். சார் இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது 0 கண்டுபிடிச்சது இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தாண்டி நம்முடைய பெரிய அதுதான் பங்களிப்பு. உலக விஞ்ஞானம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோட ரூட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா 0ல இருந்து தான். அந்த 0வை கண்டுபிடிச்சது காஷ்மீர் அப்படின்னா காஷ்மீர் தான். கிட்டத்தட்ட கிமுல இருந்தே சொல்ற டைம் வந்து கூட ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எவிடென்டா தெரிகிறது 2ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய காஷ்மீர்ல விளங்கிய சாரதா பீடம் உலக கல்வியின் மையமாக விளங்கியது. அதற்கான நிறைய சான்றுகள் அவர் சொல்லும் போதே சொன்னார். காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் அத்வைதனுடைய ஆதிசங்கர் காஷ்மீர் போயிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிறகு தான் அது உலக பிரசித்தி பெற்றது. விசிஷ்டாத்வைதனுடைய ராமானுஜாச்சாரியார் காஷ்மீர் சாரதா பீடம் சென்று அவருடைய கருத்தை அங்கே நிறுவியதற்கு பிறகுதான் அந்த தத்துவமும் உலக பிரசித்தி பெற்றது. அது மாதிரி அந்த சாரதா பீடம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக அறிவியலின் மையமாக விளங்கியது 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை. இப்போ இந்த 7ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை விரிந்து பறந்த தத்துவத்தை ஆச்சாரிய அபினவகுப்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் விகாசைனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு. அது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அத்வைதத்துல எல்லாமே சிவம் தான்.
அப்படியே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி வழிபாடு. சக்தி வழிபாடும் சிவ வழிபாட்டை அவர் ஒருங்கிணைத்தார். இப்ப அறிவியல் ரீதியா சொல்லணும்னா எங்கும் நிறைந்த இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு சுத்த வெளி. அதில் இயங்கும் மாற்றம் நாம் காணக்கூடிய கட்டங்கள் மற்றும் அத்தனை விஷயங்கள். அப்போ சக்தியும் சிவனும் ஒன்றாக இணைந்த பொழுதுதான் இந்த உலகம் உருவாகியது, உலகத்தில் ஆற்றல் மேம்பட்டது, பார்க்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமும் அதுவே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப ஜீரோ என்பது ஒன்றுமில்லாதது, ஒன்று என்பது சக்தி. அப்போ சிவசக்தி வழிபாட்டை ஒன்றாக இணைந்தது காஷ்மீரி விகாஸ் சர்வீஸ். ரொம்ப அழகான டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லுவாங்க. பரம் என்பது சிவம், பராபரம் என்பது சக்தி, நரம் என்பது மனிதன். சோ மனிதனாகிய சாதகன் பரத்தை அடைவதற்கு பராபரத்தின் உதவியை நலன், மனிதனாகிய நலன் பராபரமாகிய சக்தியின் துணை கொண்டு பரத்தை களைவது என்ற தத்துவத்தை விளக்குவதை விகாஸ் சர்வீஸ். இது ஒரு 5-10 நிமிடங்களுக்குள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை, நேரம் குறைவாக இருப்பதால். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பத்தி சார் கேட்டார் இல்லையா? நிஜமாவே எனக்கு இப்போ இந்த அரங்கில் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நீங்க எல்லாம் சயின்ஸா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஞாபகம். இந்த விகாஸ் சர்வீசத்தினுடைய தொடர்ச்சி வந்து இடையில விட்டு போய் 20ஆம் நூற்றாண்டின் மத்திய காலத்துல நார்த் இந்தியாவில் ஆச்சாரியா லட்சுமண் ஜோபி ஒருத்தர் வந்து ஆச்சாரியா அபினவத்தோடைய ஒர்க்கெல்லாம் எடுத்து பிரமாதமா காஷ்மீர்லேயே இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை உயிர் போட வச்சிருக்காங்க. ஆச்சாரிய அபினவத்தர் பத்தி 2 வார்த்தைகள் நாங்கள் கண்டிப்பா சொல்லி ஆதிசங்கரரை போற்றுவது போல், ராமானுஜாச்சாரியாரை போற்றுவது போல் மிகவும் போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு இந்திய பேரறிவாளர் ஆச்சாரியா. அவர் வந்து வெறும் தத்துவங்களை மட்டும் டீல் பண்ணாங்க. தந்திரலோகம் அப்படின்னு திருமந்திரம் என்னெல்லாம் செய்தோ அதெல்லாம் ஒரு 37 வால்யூம்ஸ்ல தந்திரலோகம் என்று ஒன்று எழுதினார். அந்த தந்திரலோகத்திலே அவர் எல்லாவற்றையுமே விளக்குவார். முதலில் ஒரு ஆன்மீகம் என்பது வாழ்வியலுக்கு பகை என்ற எண்ணத்தை உடைத்தறிந்த பெருமகன், வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு அறைகூறு விட்டு சென்றார். கலை, இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு, ஆன்மீகம் அனைத்தையும் தன்னுடைய தத்துவத்திலே ஒன்றிணைந்த பெருமகன். அதேபோல் இறைவனை அடைவதற்கு இனம், மொழி, மதம், ஆண் பெண் வேறுபாடு என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லை என்பதை உலகிற்கு பறைசாற்றிய ஒரு பெருமானார். இவருடைய அடிவற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணினாங்க. ஆச்சாரிய லட்சுமண் ஜூ வந்து உலகளாவிய சீரர்களை தன்னுடைய கொண்டிருந்தார். அதில் ஒருவர் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர். ஜெர்மனியில குவாண்டம் சயின்டிஸ்டா இருந்த ஓர்டேகா மில்லர் என்பவர் ஆச்சாரிய லட்சுமண் ஜூவுடைய சீடர். குவாண்டம் பிசிக்ஸ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அவர் 20 வருஷத்துக்கு அவர் பெரிய மாஸ்டர். அவர் தன்னுடைய அறிவியலுக்கு இந்திய தத்துவ ஞானம் பெரிதும் உதவியது என்பதை தன்னுடைய நூலில் பெரிதாக பதிவு செய்திருக்கிறார். ஒரு காலத்துல எல்லாத்தையும் விட்டு நம்ம ஊர் சன்னியாசி மாதிரி அவரும் ஆச்சாரிய ஓர்டேகா மில்லர் அப்படின்னு அங்க ஜெர்மனியில நம்முடைய இந்திய தத்துவ ஞானத்துக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆச்சாரியமாக மாறிட்டார். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிறது இதோட பெரிய ஒரு உதாரணம் வேண்டியதே இல்லை. இரண்டாவது, அகம் சார்ந்த பதிகம், புறம் சார்ந்த அறிவியலால் விளையக்கூடிய அத்தனை பயன்பாடுகளும் நம்முடைய தேவைக்கு பயன்படக்கூடிய பொருட்கள் மட்டுமே. அகம் சார்ந்த அறிவு நம்மை நாமே உணரச் செய்து அந்த இறைவனுடன் ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு பெரிய சீக்கிரத்தை நம்மளை கொண்டுள்ளது. அந்த ஒரு பெரிய சீக்கிரத்தை கொண்டுள்ள இந்திய ஞானம் எப்பொழுதுமே உலகத்துக்கு ஒரு விஸ்வகுரு தான் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய நிறைவு செய்கிறேன். இன்னொரு நாள் விரிவான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது விகாஸ் சர்வீஸை பற்றி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாபிக் வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. Thank you very much.
இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா philosophy தான், not religion. Especially Germany, my contacts wherever I go there, they're all working on one thing, consciousness. And the consciousness, நமக்கு அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்க பிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா it mix with ultimate. இதுதான் ஆதிசங்கரும் சொல்லியிருக்காரு, விகாசாரிச்சும் சொல்லியிருக்காரு. லேட்டஸ்ட் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் என்ன கேட்டீங்கன்னா மனிதன் உருவாவதற்கு முன்பாகவே கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து விட்டது என்பது ரிசர்ச் இருக்கு. கான்ஷியஸ்னஸ்னா என்னங்கிறது ரெண்டு விதம், அது பெரிய டெக்னிக். பட் காஷ்மீர் சர்வீசன் இஸ் கிவிங் அ பேஸ் லிஃப்ட் ஃபார் திஸ் ரிசர்ச். ட்ரெடிஷன் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மிக மிக தேவை. ஏன்னா தினசரி வாழ்க்கைக்கு ஒரு டிசிப்ளின் கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம அல்டிமேட் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு நம்மளே நாம் உணர்வது introspection பண்ணும்போது we reach the consciousness. Latest research is being done. This book is elaborately run by the research scholar all over the world, so really a very good wishes for you, sir. Now I request Reverend Father Francis Xavier. This book is a very simple man. The real problem is more simpler. These books are prescribed in American several universities because normally comes in the university in America, right? So in 3 minutes he's going to tell you the link between science and spirituality, where we meet. விஞ்ஞானமும் அறிவியலும் எங்கே இணைகிறது அப்படிங்கிறத 3 நிமிஷத்துல சொல்ல முடியாதுதான் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். டைம் இல்லைங்க, நான் வேற அனைவருக்கும் நண்பர்கள் வணக்கம். முதற்கண் I want to thank Sri T.V. Rajan for the invitation and for the recognition. EAPL particle physics இருக்கு, அதில் Fermi Dirac statistics, Bose-Einstein statistics, அதில் Bose அவருடைய பேரில் இந்த ரெக்கக்னிஷனுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பொழுது அறிவியல், மதம், ஆன்மீகம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இவை அனைத்திற்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கின்றது அல்லது ஈடுபாடு இருக்கிறது என்று பார்த்தால், அறிவியல் என்பது எண்ணத்தை பொறுத்தது, நாலேஜ். மதம் என்பது உள்ளத்தை பொறுத்தது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது இரண்டையும் தாண்டி இருப்பதுதான் ஆன்மீகம். இந்த எண்ணத்தையும் உள்ளத்தையும் சார்ந்து இருக்கின்ற அறிவியலாக இருந்தாலும் சரி, மதமாக இருந்தாலும் சரி, அது என்னை பொறுத்து இருக்கின்றது. ஆனால் ஆன்மீகம் என்பது மற்றவர்களை மையப்படுத்தும் பொழுது, மற்றவர்கள் என்னை விட முக்கியமானவர்கள் என்று நான் நினைக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமாக வருகின்றது. எனவே இந்த அறிவியல் மதத்தின் வழியாக மற்றவர்கள் இருப்பதை எனக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது, கான்சியஸ்னஸ் என்று கூறுகின்றோம். ஆனால் மற்றவர்கள் இருப்பதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உணர்த்தும் பொழுது அது கம்பேஷன் என்று வெளிப்படுகின்றது. எனவே இதுதான் அறிவியல் என்பது, recognize what is existing. மதம் என்பது to be conscious of the existence of others. Compassion and spirituality இருந்து வர்றது what I need, what I know about the need of others. So இந்த அறிவியலுக்கும் மதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்று பார்த்தால், அறிவியல் இந்த உலகம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை கூறுகின்றது. Science tells us the how of the universe. ஆனால் அந்த யூனிவர்ஸ் ஏன் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது then religion comes to tell us why there is universe. இதைத்தான் நீட்சி அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு, if you know why you should live, you know how to live. இதான் விக்டர் பிராங்க்லும் அவருடைய புத்தகத்தில் மேன்ஸ் சர்ச் ஃபார் மீனிங்ல எழுதியிருக்காரு. அவர் 3 கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல இருந்தவர்.
வாழ்க்கையில் எதற்காக நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆன்மீக உந்து சக்தி இருந்தால் எப்படியும் வாழ முடியும் என்பதை காட்டுகின்றார். இது அனைத்திற்கும் கோடிட்டு காண்பது உறவுகள் என்று கூறலாம். உறவு என்பது கணியன் பூங்குன்றனார் யாதும் ஓரே யாவருக்கு அல்லது தாயுமானவர் எல்லாரும் இன்புற்றிற்கு நினைப்பதுவே அல்லாமல் யாதொன்றும் அணியை பராபரிமை என்று சொல்லும் பொழுது அது மனிதர்களை மையப்படுத்துகிறது. அதற்கு மேலாக வள்ளலார் கூறும் பொழுது வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொல்லும் பொழுது உயிர்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இதுதான் ஆன்மீகம். மற்றவர்களை நோக்கி நாம் செல்லும் பொழுது இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங். இதைத்தான் மார்ட்டின் பூவர் என்பவர் கூறுவார், இந்த உறவுகள் என்பது இரண்டு நிலையில் பார்க்கின்றார். நான் நீ என்பது, நான் நீ அது என்பது. I and you, I, you and it. இதைத்தான் நாம் இந்த காலத்தில் இந்த யுகாலஜி என்று வரும் பொழுது மற்ற உயிர்களையும் நாம் உள்ளடக்கி பார்க்கின்றோம். இதைத்தான் நாம் மார்ட்டின் பூவர் சொல்லுவது போல கான்சியஸ்ல இருந்து கம்பேஷனுக்கு போகின்றது. எனக்கு தெரிந்தது என்ன, நான் அனுபவிக்கின்றது என்ன, இது என்னிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு சென்று மற்றவர்களின் தேவையை from being to becoming, from feeling for the other to becoming the other. இதுதான் இன்றைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று நாம் கூறுகின்றோம். இது ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு பில்லியனர் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்ததாக சொல்லுவார்கள். அவர் நிறைய பொருள்களை வாங்கினார், இடங்களை வாங்கினார், நிறைய சுரங்கங்களை வாங்கினார், கோல் மைன்ஸ், காப்பர் மைன்ஸ் என்றெல்லாம் வாங்கினார். ஆனால் மகிழ்ச்சி கிடையாது. பிறகு அவர் உலகிலேயே பழமையான பொருள்களை வாங்கினார், ஆன்டிக்ஸ். முதலாக கண்டுபிடித்த டெலிபோன், முதலாக செய்யப்பட்ட டைப்ரைட்டர் என்றெல்லாம் வாங்கினார். அப்போது அவர் மனதில் நிம்மதி கிடையாது. அப்பொழுது ஒருவர் வந்து சொன்னார், நாங்கள் இந்த டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரனுக்கு சக்கர நாற்காலிகள் தர வேண்டும், நீங்கள் உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்ட பொழுது அவர் பிளாங்க் செக் எடுத்து கொடுத்தார். எவ்வளவு நாள் எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று. அவர் சொன்னார், இது நல்லது, ஆனால் நீங்கள் வந்து கொடுத்தால் இன்னும் நலமாக இருக்கும் என்று. அவர் சென்றார், அந்த குழந்தைகளுக்கு சக்கர நாற்காலியை வழங்கினார். அந்த சக்கர நாற்காலியை வழங்கி இந்த மீட்டிங் முடித்து போகும் பொழுது ஒரு குழந்தை அந்த சக்கர நாட்கள் வேகமாக வந்து அவர் கால்களை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டது. அப்போது அவர் கேட்டார், குழந்தாய், இன்னும் எதுவும் செய்ய வேண்டுமா உங்களுக்கு என்று. அது தேவையில்லை, ஏற்கனவே நன்றாக செய்துவிட்டீர்கள், ஆனால் உங்கள் முகத்தை நான் நன்றாக பார்க்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் விண்ணகத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் உங்களை கண்டுபிடித்து மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி வர விரும்புகிறேன். அந்த பில்லியனர் சொன்னாராம், இன்று எனது வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தெரிகின்றது என்று. எனவே அறிவியல் எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் ஆன்மீகம் என்ன அர்த்தம் தருகின்றது என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். Thank you, Reverend Father. It's very nice and internationally renowned scientist and spiritualist. He is a PhD in chemistry and he was in Boston University. Now I request Dr. J. Kumar. He is a highly specialized. He is actually recognized by the Government of India in 2017 on security for the industries and security for the transporting the people. It's very difficult. So, என்ன உங்கள்கிட்ட கேள்வி, அதாவது எந்த மாதிரியான பதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு எனக்கே தெரியல. ஏன்னா ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட் இஸ் பயோகிராஃபி. ஸோ நீங்களே சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாங்க. வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. நிறைய தடவை உங்கள் ப்ரொஃபைல் படிச்சு பார்க்குறது அதை வச்சு என்ன கேள்வி கேட்குறது எனக்கே தெரியும். பட் it's not the first time he's receiving lifetime achievement. He got it in Australia, New Zealand, but என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரியல சார். கடவுள் வந்து in 3 minutes. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். சாரி, உங்களுக்கும் சாப்பாடுக்கு நடுவில் இருக்கிறேன், பண்ணிச்சுக்கோங்க. 140 156 159 பேர் இருக்கீங்க. ஒரு கேள்வி கேட்க
கேட்கிறேன், சிரிக்காம யாராவது பதில் சொல்லணும். அதுக்கு கரெக்டா கையை தூக்குறவங்களுக்கு மட்டும் 1000 ரூபாய் பணம் உண்மையா பதில் சொல்லணும். யாராவது 2ஆம் கிளாஸ் 2 தடவை படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சீங்களா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு 1000 தர சரி போ. நான் படிச்சிருக்கேன். நான் இன்னும் படிச்சிருக்கேன். 2ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கேன். ரைட்? பத்தாவதுல ரிப்பீட் பண்ணேன். அப்படியா? சரி. இல்ல நான் பாம்பேல படிச்சேன். அப்பா வந்து ஏஆர்எஸ் மைண்ட் திருடைய ஒரு ஊருக்கு வந்துட்டாரு. வந்த உடனே இங்க வந்து 3ஆம் கிளாஸ் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை கூட தெரியல. ஆனா அவனை எப்படிப்பா நான் 3ஆம் கிளாஸ் சேர்க்கறது முடியாதுன்னு சொல்லி 2ஆம் கிளாஸ் சேர்த்தான். அதனால 2ஆம் கிளாஸ் எடுத்து படிச்சேன். ஆனா இன்னி வரைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். நான் சிபிஎஸ்சி தான் படிச்சிருக்கேன். அதிகமா அங்க ஒரு 19 மாசம் அதெல்லாம் nothing. சார் கேட்டார், what is your contribution? What is your contribution? இப்போ 2 ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்னு வந்து globally recognized, people call me mad. இப்போ நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், are you mad? Say no. இல்ல என்ன கேட்டாலும் I will say yes, I am mad because I am making a difference. Mad stands for making a difference. உண்மை இல்லை. நான் பாம்பேல ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது செயின்ட் செபாஸ்டியன் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். என்னோட சீனியர் வந்து ராஜேஷ் கண்ணா. ராஜேஷ் கண்ணா தெரியுது அவங்க எல்லாரும். So ராஜேஷ் கண்ணா I studied in St. Sebastian. Oh wow. Okay. ராஜேஷ் கண்ணா வந்து 1971ல அமர் பிரேம்ங்கிற படத்துல ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார். உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டு? ஏ क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ सोचो ये ना छोड़ो. अதாவது எல்லாத்துக்கும் you just do the root cause analysis. When you do the root cause analysis, you will be able to find what is the actual problem and you try to address that problem, you will be able to solve it. That's all. So என்னோட குரு அவர்தான். So அதான் பண்றேன். மேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். மேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் an improved version of அந்த காலத்துல ISO 9000 வாங்கினா குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம். அதோட improved version தான். Just try to identify the problem, go into the root cause, try to address the problem so that you will be able to solve the problem. Second thing I'm seriously working on is on interstate migrant workers welfare. இந்தியால எங்க பார்த்தாலுமே எல்லா இடத்துலயுமே நார்த் இந்தியன்ஸ், பெங்காலிஸ், பிஹாரிஸ், யூபிஸ் இந்தியா வர பீப்புள் எல்லாமே எந்த வேலையும் பண்ணுறாங்க. பட் are we really taking care of their welfare? Are we really looking after them? Are they getting all the comforts wherever they go? That is the project I am working on. For a few companies with consultant, IKEA, Rolls-Royce, Siemens, Shabuzi, L&T, Ubrai Group, few companies with consultant ஆக. So அந்த companies எல்லாம் வந்து work பண்ற interstate migrants-க்காக I am trying to do some welfare measures. அவ்வளவுதான், நிறைய சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. I don't want to take much of your time. See, the point is, if you take the Coimbatore, Tirupur மட்டும் 15 வருஷம் exodus from the Bihar and Nepal and other places have come. This became a controversial. The point is, அவங்களுடைய வெல்ஃபேர் பார்த்துட்டு அது ஒன்று. ஆனால் அதர் சைடு ஆஃப் த காயின் இஸ் கொங்கு கல்ச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது. அந்த எக்ஸோடஸ், இந்த கல்ச்சர் ஆஃப் பர்டிகுலர் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. ஆளுமுறை ஆளுமுறை அது ஒன்று கரெக்ட் தான். இப்போ கொங்கு நாகரிகத்தில் வந்து ஒரு பெங்காலி கல்ச்சரோ அது ஒரு பிகாரி கல்ச்சரோ சேரும் போது there is a possibility of liquidation. Some இருக்கு இல்லையா, அது சொசைட்டல் ஆங்கிள் வேற, உங்களுடைய ஆங்கிள் வேற. பிகாஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தம், நாட் த சோஷியல் இம்பாக்ட் ஆஃப் interstate migrant workers சொன்னா மற்ற ஸ்டேட்ல போய் வேலை
வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன் இந்தியா இருக்கு, which is called as Interstate Migrant Workers Act. But when you look at the implementation of that act, it's close to zero. Because most of the organizations, they don't even declare they have migrant workers. அப்படி பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் வந்து they have to pay certain levies and all that. So அதனால டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஒர்க்கர்ட்ட வந்து கைது வாங்கிடுவாங்க. நான் இந்த ஊர்ல தான் 2 வருஷமா இருக்கேன், எனக்கு இங்க ஆதார் கார்டு இருக்கு, ரேஷன் எனக்கு இங்கே கிடைக்குது, அதனால நான் migrant worker எழுதுறேன். Those workers, they are the ones getting suffered. அதனால தான் recently Government of India came out with OSH regulations, new regulations, occupational safety and health regulations has been enacted. நானும் வந்து Government of India the OSH regulations committee இருக்கேன். So the regulations, it is very much enforced now. This really completely takes care of our positions. Thank you very much, sir. Now you just tell me, are you mad? Yes, see. Okay. Yes, sir, thank you very much. So we are our complicated subject and dramatic but we got an example. Very happy about it. Now there are 3 more people to give. Now 10. Shall we finish with 120? Is it okay for you, sir? Please. No problem. Yeah, because. Okay. Before that, I know I in particular Vice Chancellor to honor 2 people who are here because we should not forget. One is Mr. Murugan. I call him a resident scientist. Our background in Arabic he's done a lot of research in civil engineering. And also I want to honor respected professor who was here, a wonderful chief specialist in computer science. Please, so please request honor because please. Sure. I request all of them to join in like that. Please come. Thank you so much. Thank you. Now, KSR Institute Professor Mohan has come. So, again, not much time is left, but the point is that the institute, you'll be surprised to see 30,000 students are studying 11 hours or something. Only on travel, electric motor. In one person called Armstrong. எப்படி அவர் உருவாக்கினா எனக்கு புரியவே இல்லை. மிஷினரி எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. ஆரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். ஸோ ஐ give 3 principles based on which the whole empire of KSR built. And the 3 principles நமக்கு ஒரு படிப்படியாக இருக்கும் அப்படின்னு. Video of the institution. The audio can visualize the video. So this is our campus area is 400 acres, and we are having 16 institutions are there. Roughly around 24,000 students are studying there from LKG to engineering level, and nearly 3,000 faculty members are working over there. This is our infrastructure facility. I can give you some small glimpse about the institution shortly. We have got dental college, pharmacy, allied insects, and we have got 2 engineering colleges, 2 polytechnics, 2 arts and science college, 3 schools are there. Mike Kitoch. And industrial training institute also there. We have got a discount department.
We have got a FM radio station also. We have 240 buses, I think. Yes, no? it is. Recently, we have started a CSK Academy in our campus. Open gym, we are having nearly 8 open gym facilities around the campus. We used to conduct network cases in order to give information to the students in culture and everything. This is the night vision of our campus. We have got a very good playground facilities, indoor facilities are there. Thank you. Here, one question, why we are giving this award to KSR? There are similar colleges there in the country, no doubt. Maybe larger, similar type. Here, more than 1.5 lakh students from the rural area as respected registered and the families educate money, most of them are spreading all over the world. I gave few lectures there, I found the students are picking up so fast and we are doing a research stating that information technology, AI, is playing a key role among the rural boys and girls. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரூரல்ல இருக்கிற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட ஃபேஸும் இப்போ இருக்கிற ஃபேஸும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் குட் ஹேபிட். Information technology is triggering 2 major hormones in the hypothalamus. Information technology, internet use பண்ண brain stimulation is more. So the body has become so not only they have become intelligent, face also has become slightly. That research we are doing, that's why we are telling that that's the reason why we are giving this award to him, because they are playing a great role in educating the rural public, especially body and brain. Thank you, sir. Silent revolution is going on over there. We have got an idea lab, no lab establishment in the government of India to change it, roughly around 2.5 C. We are educating the rural student 24/7 on the lab work in the game. Government school student, any student, our idea what and we will convert the idea into project, and the project, the product are level can develop. Recently, a government girls higher secondary school, high secondary school, she won 1 lakh award from government of Tamil Nadu with the help of Idea Lab. Agriculture University, we have prepared a straw. Usually, straw is made up of plastics and papers. We made a millet straw. So each of us, silent, waste to build for a DSP project, 45 lakhs research are going on. The fruit waste, vegetable waste, how to convert animal feeds are converted on a project is going on. Other textiles that we are doing, what you call visitary prototype model design incorporated the students we have trained the students, they are doing lots of services, research. எங்களோட சேர்மன் படிச்சது ஃபவுண்டர் சேர்மன் டாக்டர் கேஎஸ்என் ராமசாமி படிச்சது 4th ஸ்டாண்டர்ட். அவரோட 3 பிரின்சிபல் என்னன்னா கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை. These 3 principles elevated into the top level, we voted him
Thanks a lot, T.K. Virajan. Thank you. You are not honored as you honored 24,000 of students from the KSR family. Thanks a lot. Thank you very much. And I was the chief guest for 2 of your convocations, and I witnessed whatever you have been showing. Thank you. And really wonderful. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா 200+ buses-ல ஃப்ரீயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கூட்டு வராங்க படிக்கிறதுக்காக. That was the one thing which I really admired. Another thing வந்து அங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல வந்து அங்க எத்தனை நோயாளிகள் இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கு ஃபுட் ஃப்ரீ மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட் ஃப்ரீ. That was actually mind blowing. We've done lots of work with the project. Thanks a lot. Thank you. அங்கே ஒரு லட்சம் கொடுக்க போகும்போது 200 பஸ் கிளம்புறதுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து போகிறதுக்கு எத்தனை நாடி ஆகும்? இந்த பஸ் போகிறதுக்கு 2 hour ஆகும். I was wondering how a single person is making it. So he has given the queue. Now I request Dr. Prasanna to give a very short one. He's done a great research in Silambam. Our traditional games like Kabaddi and Silambam, அதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கொண்டு போனவர். I think we should invite him again for even demonstration. Now we don't have much time. Sorry. So please make it short. My profound respect to everyone present here. As far as me is concerned, an education system is totally incomplete without physical education and sports science. I have come up with 2 such stories in terms of we are offering BSc Physical Education and Sports Science in our campus. We have included special children, the inclusive education. Special children under our belt, nearly 30 students are pursuing. Some of them are artisan, are pretty well that it has different of classifications. It's a very inspiring success story. The பையன் பேர் நசீர் பேர். He has joined BSc Physical Education. 3 years முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the neuromuscular coordination or physical activity effect ரொம்பவே it has created a great impact. அவங்க parents வந்து சார் திருப்பி இங்கே படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. Approach me and asked. I said PG MSc யோகா படிங்க அப்படின்னு சொல்லி I advocated. He joined MSc yoga. You won't believe the transformation வந்து பாத்தீங்கன்னா it is day by day it is creeping up. MSc yoga முடிச்சான். திருப்பி அவங்க பேரண்ட் வந்து சார் திருப்பி BSc Physical Education நாங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார். பயங்கர டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு. We admitted the guy. Again he did totally put together 8 years he has completed the degree. Although that too BSc Physical Education 2 தடவை படிச்சான். You won't believe he become mature enough to get married a girl. அந்த பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு போய் நாங்கெல்லாம் போய் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுது. But he is leading a very good life. My point here is an education system is totally incomplete of sports science. I urge you all, because we may good at science, we are not talking about research and all that. Jayanta is the one good example. She has the power, she has the money, she has everything. As she has failed, she failed to maintain her health. The health is this is a high time we have to introspect the health in terms of sport. The sports science actually is playing a very big role. Sports, it will impart the law of discipline, the law of consistency, the law of focus, the law of responsibility, the law of growth. So I request, I appeal to all of you, you just allow your what to play on the ground instead of using mobile gadgets. And one more thing I just wanted to tell you, it is one more inspiring incident which was happened long back in the year 2013. See, I am from National College Trichy, which is affiliated to Bharatdasan University. Bharatdasan University பல்கலைக்கழகத்துக்கு நடுவுல கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் we are the champions for the past 10 years. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஃபைனல் மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஷப்பிபர் காலேஜுக்கும் நேஷனல் காலேஜுக்கும் நடக்கும். ஒன்னு பிஷப்பிபர்ல நடக்கும் இல்லனா நேஷனல் காலேஜ்ல நடக்கும். 2013ஆம் ஆண்டு ஃபைனல் மேட்ச் வந்து பிஷப்பிபர் காலேஜ்ல நடந்தது. They won the toss, they elected to bat, they put 180 runs on the board. 181 ரன் வந்து எடுத்தால் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. I was called my boys, I was advocating the pros and cons, how to reach the target. I was advocating them, don't lose value wickets, be focused. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது
I received a phone call. The phone call என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க டீம்ல இருக்கிற மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன், he is too good, he is very strong enough. Without him beating the Bishop Weber College, it is highly impossible. அவங்களுடைய அப்பா வந்து தவறிட்டார் என்ற செய்தியை நான் அறிவிக்கிறேன். உண்மையிலே I was between the devil and the devil. See, if I call the boy and I inform the message, எனக்குள்ள ஒரு selfishness. கட்டாயம் நம்ம டீம் தோத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, but I acted according to my conscience. I called the boy and said, அப்பா உங்க அப்பா தவறிட்டார் என்ற செய்தி புரிகிறேன். இந்த பையன் வந்து he hails from திருநெல்வேலி. 5 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணணும். But I said, அந்த பையன் தேம்பி அழுகிறான். சக மாணவர்கள் எல்லாம் அவனை தேம்பி கொண்டிருக்கிறாங்க. எதிர்த்தாப்புல பிஷப் வெபர் காலேஜ் டீம் பார்த்து something is happening. The total morale of the team is going down. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், சரி இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் I said, you take my call and I try to do the last rites to your father. I said, you won't believe me, sir, I want 2 minutes for me to relax. He said, என்னப்பா சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல சார் 2 நிமிஷம் நான் தனியா இருக்கேன். You won't believe, instead of cleaning the place, he padded up. I asked him, அப்பா என்ன இது தப்பா சொல்லிருக்கோம்ப்பா? இல்ல ஒரே ஒரு லாஜிக் தான் சொன்னாங்க. ஈவன் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய முடியாத லாஜிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் 5 மணி நேரம் தாமதமாக போவதனால் எங்க அப்பா எனக்கு திரும்ப கிடைப்பாருன்னு நீங்க உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா சார்? சொல்ல முடியுமா? I want to dedicate this victory to my father அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையிலே God goosebumps. You won't believe, he went into the middle and he faced 33 balls, he has scored 82 runs. Because of him, he won the tournament. எதுக்கு சார் இதெல்லாம் நீங்க இங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, sports will teach you the life skills. If we were, we would have complete lost our scope. Anything we have been talking about research and all that, but the mindset and life skills and ethics and the discipline and respect, this is the time to introspect sports science. This is the message. Thanks for this opportunity. Oh, thank you so much. That's very nice. That reminds me of the Indian cricket when Krishnamacharya Srikanth, without him, we wouldn't have won them so many matches. It reflects on the courage. Without wearing his helmet, was facing West Indian bowlers. So the courage and discipline எல்லாமே sports media வழியாக I think it's a wonderful thing. Thank you very much, sir. Now I request, please, Professor Bharatiya University, has specialized in got the second PhD in Tirumula, and see, Rodam Narasimha, he actually was Nobel Prize tip. He received our award some 10 years ago, and he was doing research on Tirumula. So many people are doing research in Tirumala now. He's a first scientist of India. Please. Thank you, sir. Most respected T.K. Rajan, sir, Vice Chancellor, Madam, our University Register, my counterpart professor, and all other scientists. Really, I'm so happy to be here to receive this award. I'm telling you, when I have been nominated T.K. Rajan, sir, really I thought that I'd be a odd man out of this crowd. But when I come over here, I get to know many of the people have come from my own profession. Really, when I was received a project from DRDO for the amount of 27 lakhs to do the research work on Yoga Nidra for paramilitary people, Dr. T.K. Rajan sir is really appreciated. The research is completed, everyone is accepted, but to answer of many questions raised by T.K. Rajan sir is, I find it very difficult. Then he gave me the award of Malay Bharat Award at Bangalore for my research work. Then with his motivation, being a physical education professor, I was concentrating on wellness. That is, the overall wellness is the main core focus of our profession. So I completed already MS degree in yoga education, interested in Tamil literature. I moved on to Tirumala because the wellness, a holistic wellness, is determined by the 3 pillars of the concept, that is physical, mental and spiritual. So all these 3 is comprising the overall wellness. So
when you get into the Thirumandiram concept, these three concepts, body, mind and spirit. So the overall holistic wellness can be achieved only by the concept of Thirumandiram. Udambaraliyin Veeraralivar Tidambara Janam Seravu Bata Udambi Vadarkum Udambi Vadarthen Veer Vadarthen. This is the spirit, this is the soul about the concept of Thirumandiram. So, to explain about the Thirumandiram, it is a wonderful book. See, in the medical field, to study about our physiology, everyone suggesting that Gaitan, author's Gaitan book is famous for physiology. In our physical education field for exercise physiology, we refer always, my seniors are here in our profession, Larry G. Shaver book we always prefer. When you study about Thirumandiram, you could understand how the physiology is explained by Thirumandiram. He is having a wonderful classification of our physiology, of our human body. You know very well the various systems of our body is totally determining our physiology, like circulatory system, respiratory system, digestive system. See, all these systems are explained by various koshas in Thirumandiram. Annamaya kosha is mainly for digestive system. Anandamaya kosha is the excreted. Pranamaya kosha, which is related with respiratory system. In such a way, 9 tantras explained that tattvangal. So each tattvangal, tantras and koshas, everything is explained in a scientific way. Recently in Sivaratri, during the period of Sivaratri, an article is published by me in the concept of Thirumandiram on spiritual health. So immediately he phoned up me, it was very nice, but the standard of English, you have to modify that, I want to publish it at USA about your research work. In the research work, I learned only the main concept is physical health, mental health and social health and spiritual health. But all together, that is human resource management. That is human. So I done a research on Thirumandiram for human resource management, because the human resource management can be achieved only by the cognitive and metacognitive excellence. These two excellence and only be developed by the concept of Thirumandiram. So I understand that value of timing. Thanks for this opportunity. Thank you very much. Thanks for considering the research. Thank you so much. Thank you very much. So altogether, Thirumandiram is international, has become international literature, and various researchers all over the world are reading this Thirumandiram. A lot of books are available and translations, and so something great. Thank you very much. I think we have covered all the recipients, and I'm thanking every one of you, because you know already 30 and everything's went on very well. Thanks to Pasanites for your patience, your scholarship, and your everything. Thank you very much. And anybody is going to give a lot of thanks. Lot of thanks to everybody. Oh, you want to say something special? Mr. Murugan is going to give. ஒரே மேடையில் சேம் டைம் இந்த டிகினிட்டரிஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இவங்களுக்கெல்லாம் டைமும் கொடுக்க முடியல. ஒருத்தரையும் விட்டால் ஒரு நாள் பேச முடியும் அவங்களால. நம்ம இன்னொரு அக்கேஷனில் அவங்கள டெஃபினட்டாக இன்வைட் பண்ணி ஒருத்தரையும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பேச வைப்போம். அது பார்க்கறதுக்குமே நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியும். Respected chief guests, distinguished invitees, award recipients, ladies and gentlemen. On behalf of Cultural Association of Parsons and Parsons Apex Welfare Society, it is a privilege to propose a vote of thanks
First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest for gracing this occasion with their presence and for sharing their thoughts with us. Our special congratulations and appreciation go to all award recipients. Your dedication, perseverance, and outstanding achievements are truly inspiring and set an example for others to follow. I would like to on record our deep appreciation to Indian Science Monitor, the organizing committee, sponsors and volunteers whose hard work and commitment made this function possible. Events like this become successful only because of the tireless efforts of many people working behind the scenes. My sincere thanks also go to the technical team, support staff, and everyone who contributed in one way or another to smooth the conduct of this program. Finally, I extend my gratitude to all the participants and the audience for your gracious presence and encouragement which made this day truly meaningful. With these words, I once again thank everyone for being part of this wonderful celebration. Thank you and have a pleasant noon. Thank you. Yeah. Now we have lunch served outside actually, and I request each and everyone to take that.